ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्णा साहा। इनका आज का विषय है दुर्लभ होम्योपैथिक औषधियों की उपयोगिता। मैम का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। मैम ने एमडी होम्योपैथी से किया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2005 में। इन्होंने डीएचएमएस एग्जामिनेशन पास किया मेट्रोपॉलिटिशियन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोलकाता से, जहां इन्होंने डीएचएमएस में फाइनल में 3rd पोजीशन इन्होंने रैंक हासिल किया था। इन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया एनआईओएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1994 में। ये फर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लिनिकल कोर्स एनेस्थेसियोलॉजी इन गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट और हेमाटोलॉजी में इंटरनल मेटेरिया मेडिका डिपार्टमेंट से बेसल यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड से 1992 में। इन्होंने सीनियर फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंप्लीट की है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन से 1992 में। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मेटेरिया मेडिका में गया होम्योपैथिक कॉलेज में एज ए ट्यूटर भी रह चुकी हैं। ये लेक्चरर है मेटेरिया मेडिका में डॉक्टर एनके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। ये एज ए लेक्चरर भी रह चुकी है मेटेरिया मेडिका में सीएल चौस्की मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बिलासपुर से। वो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेटेरिया मेडिका श्री बीजी गररिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जो अभी टिल डेट तक वो यहाँ पर एज ए प्रोफेसर है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ये हॉस्पिटल इंचार्ज है मेटेरिया मेडिका में सीएल चौस्की मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में। ये अभी वहाँ पर प्रिंसिपल और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है श्री बीजी गररिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो अभी टिल डेट तक हैं। ये एक्स अटेंडिंग फिजिशियन भी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड इंडिया बिहार हेल्थ सेंटर बिलासपुर कोलकाता पुलिस एसोसिएशन में 3 इयर्स से भी रह चुकी हैं। आरोग्य निकेतन कोलकाता में 5 इयर्स का है। एसबी देवी चैरिटी होम कोलकाता 5 इयर्स का है। मानव सेवा संघ कोलकाता में इनका 5 इयर्स का। ये एग्जामिनर और पेपर सेटर भी हैं। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ की गुरु खसीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर की, ज्वालकी ग्वालियर की है और उदयपुर उत्तरांचल की भी है। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं, जिन्होंने इसमें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स का इन्होंने अवार्ड इनको मिला है, इन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर किया है डीएचएमएस में। और इन्हें स्विट्जरलैंड से भी एक अवार्ड मिला है क्लिनिकल कोर्स के लिए, जिन्होंने इनमें किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी का इन्होंने कंप्लीट किया है कोर्स उसके लिए। इनकी सोशल एक्टिविटीज हैं, ये लाइफ मेंबर हैं इंडियन होम्योपैथिक कैंसर सोसाइटी कोलकाता की, नेशनल होम्योपैथिक एसोसिएशन की, ऑल इंडिया थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता की HMAI की। ये मेंबर भी हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी की, होम्योपैथिक टीचर्स एसोसिएशन की। सो डॉक्टर कृष्णा साहा, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Deepmal. Good evening to you, and thank you so much for introducing me so highly. Thank you so much. A very heartily evening to everyone joining us today for a webinar. And first of all, I owe my head to Dr. Hanneman, and then really I pranam Dr. Shahani sir. Yes, yes. हिंदी में बोलिए, हिंदी में। दिस इज हिंदी प्लेटफॉर्म मैम। ओके एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैं प्रणाम करती हूँ हनीमैन साहब को और प्रणाम करती हूँ शाहनी सर को, जिन्होंने ये मौका दिया है वेबिनार के लिए। धन्यवाद सर। बस मैं अपना टॉपिक, आज का टॉपिक है
रेयर मेडिसिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब जो जो मेडिसिन हम रोज के पढ़ाई में नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करके देखते हैं कि ये रेयर है। रेयर मतलब जो कम यूज होता है, वो मैं आज आप लोगों को थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करूंगी। पर मेरी मेडिसिन तो इंग्लिश में ही होगी, वो आपको पर जहाँ होगा मैं हिंदी में भी कोशिश करूंगी बोलने की। एसिटानिलिडियम शुरू करते हैं। कॉमन नेम है एसानिलिडी एंटीफेब्रिनम। ये एक मिनरल किंगडम से है, आप लोग नाम सुन के समझ में आ रहा है। इसका मेन वर्क है, ये हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, डिप्रेस करते हैं, डिप्रेसेस हार्ट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, लोअर टेम्परेचर, ये सब के लिए ये काम करते हैं। साइनोसिस और कोलैप्स, हम लोग जनरली कार्बोवेज यूज करते हैं, हम अगर कंपेयर करना चाहे तो कार्बोवेज हम यूज करते हैं, लेकिन दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन भी बहुत उपयोगी है आपको ये काम के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए और कोलैप्स कंडीशन को अच्छा करने के लिए, जो ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड, डिस्ट्रॉयज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, पैलोर कंडीशन आ जाता है, एकदम नीला हो जाता है और एकदम पसीना से भर गए, तो हम कार्बो के बदले में इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। फिर एसाटिनिडियम और भी है, जैसे हम एंटीपायरिन अगर बोल सकते हैं, एंटीपायरिन जो मेडिसिन होता है हमारे मेडिकल टर्म में, ये एंटीपायरिन के हिसाब से काम करती है। आपके पास में मेरा वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। एंटीपायरेटिक करके भी ये बहुत जगह में काम कर सकते हैं, तो हम इसको, और इसका यूज हम थर्ड पोटेंसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है एम्ब्रोशिया। ये मेडिसिन बहुत लोग सुने हैं, ऐसे कि एकदम बहुत नहीं सुने हैं। एम्ब्रोशिया कॉमन में रैगवीट, हम लोग जानते हैं रैगवीट प्लांट किंगडम से है, ये मिनरल किंगडम नहीं है, प्लांट किंगडम से है। ये बहुत ज्यादा अभी आजकल जो फीवर हो रहा है अचानक से, डेंगू बोलिए, चिकनगुनिया बोलिए, हे फीवर, हम हे फीवर, उसके साथ में लैक्रिमेशन एंड पूरा इचिंग ऑफ आईलिड्स विथ वेरी कफ, जैसा ड्रोसेरा के साथ आप कंपेयर करो तो उस तरह के बार्किंग कफ वो आपका होता है, तो आप उसमें इसका यूज देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम देगा। हाँ, बहुत सारे डायरिया और समर मंथ, स्पेशली डायरिया इन समर मंथ, हम लोग जानते हैं कि डायरिया का भी समर सीजन, रेनी सीजन सबका अलग अलग है, तो ये आप समर सीजन में डायरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। एम्ब्रोशिया, इसका कैसा सिम्टम होता है, एकदम एलियम सिपा, आप एलियम सिपा को देखेंगे तो उसका याद आपको इसके साथ में कंपैरिजन में आ जाएगा। नोज, लेकिन क्या अंतर है वो हमें समझना है, है वाटरी नोज है, लेकिन उसके साथ में आपका नोज ब्लीड होगा, ब्लीडिंग भी रहेगा, और विथ हेवीनेस ऑफ हेड विथ नोज भी हेवीनेस होगा, हेवीनेस ऑफ हेड भी होगा, और इसके ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में होता है, और ड्रोसेरा का जैसा मैं जैसा बोली व्हीजिंग कफ इसमें जरूर रहेगा, तो आप इसको देख के आप इसको रेस्पिरेटरी सिम्टम के लिए यूज कर सकते हैं, और किसी के एक से आप इसको जैसे एस्थमेटिक कंडीशन है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर है एमोनियम पिक्रिकम, एमोन पिक हम बोलते हैं, कॉमन पिकरेट ऑफ एमोनिया मिनरल किंगडम, ये भी आपको पता चल गया। एमोन पिक बोलते हैं, एमोनियम पिक्रिटम। तो इस एमोन पिक्रिटम जो है ये फीवर के लिए है, पर मैलेरियल फीवर के लिए है, और हम कंपेयर कर सकते हैं चाइना या सिंकोना जो भी बोलिए उसके साथ में, एकदम पूरा बॉडी शिवरिंग करकेगा, और लेकिन उसके साथ में इसका अंतर है कफ रहेगा, हुपिंग कफ, इसका भी हुपिंग कफ रहेगा उसके साथ में, और पूरा पीरियोडिकल न्यूरल्जिया इन राइट साइड, ऑफ ऑक्सीपुट,
ऑक्सीकूट। बोरिंग एक्सटेंड्स टू ईयर, ऑर्बिट एंड आई, जो जनरली हम लोगों को सर्दी खांसी में पता नहीं चलता है, पर कॉमन आजकल कुछ भी फीवर लेके आते हैं तो आपको दिखता है, सब बोलते हैं कि हेडेक हो रहा है, हेड भारी भारी हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ, आप ये मेडिसिन के लिए सोच सकते हैं। जैसा आप अगर भाटाइगो और माने जल्द उठ के भाटाइगो होता है तो एकोनाइट के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एंथेमिस नोबिलिस। एंथेमिस नोबिलिस रोमन कैमोमिला, जैसे हमारे कैमोमिला होता है तो ये रोमन कैमोमिला है, ये भी प्लांट किंगडम से है। ये बहुत अच्छा स्किन, माने ऑर्डिनरी कैमोमिला के एकदम सेम है, अकिन टू द ऑर्डिनरी कैमोमिला, लेकिन गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस विथ कोल्डनेस, पेट में ठंडा लग रहा है, ठंडी लग रही है, शिवियरिंग हो रही है और डायरिया भी है, गैस्ट्रिक माने प्रॉब्लम आ गया है, उसके साथ आपका लैक्रिमेशन होगा, स्नीजिंग होगा। आप इसको पल्सिटिला के साथ कंपेयर कर सकते हैं, डायरिया के साथ में कोराइजा, डायरिया कोराइजा, पल्सिटिला के साथ में आप इस कंपेयर कर सकते हैं, इस आप यूज कर सकते हैं डायरिया विथ कोराइजा। नेक्स्ट मेरा है एंथेमिस नोबिलिस का और एक पॉइंट जो है, इसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यूरिनरी ब्लडर एकदम डिस्टेंडेड होता है और पेन होता है, स्पेशली मेल्स के लिए पेन स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये आपको बताएंगे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में मेरा दर्द हो रहा है और यूरिनेशन बार बार जाना पड़ रहा है, फीवर हो भी सकता, भी हो सकता, लेकिन डायरिया के साथ में होगा, और एकदम रीजन ऑफ लिवर में पेन होता है विथ चिलीनेस, ठंडी लगेगी, इसका मेन एक कोल्ड, चिलीनेस इसका रहेगा ही रहेगा, ठंडी इसका लगते रहेगा। नेक्स्ट है एक्यूटेलिया वल्गरिस, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। क्लम्बाइन, प्लांट किंगडम, ये भी ये जानते हैं, लेकिन यूज हम बहुत कम करते हैं, पर इसको हम अच्छे से अगर सोचे तो इसका यूज भी हम बहुत अच्छे तरह कर सकते हैं। हिस्टेरिया, हम पल्सिटिला सोचते हैं हिस्टेरिया के लिए, लेकिन ये एकदम ग्लोबस एंड क्लेवस हिस्टेरिकस मेडिसिन है। एकदम क्लाइमेक्सिस वुमेन जो वॉमिटिंग के साथ आते हैं और नींद नहीं आती है, नर्वस होते हैं, हाथ पैर कांपने लगता है, पूरा सेंसिटिव होता है के लिए, कुछ भी डिस्मेनोरिया है, मेट्रोरेजिया होगा, क्लाइमेटिक सिम्टम्स जो भी होते हैं, और जो यंग गर्ल्स है उनका पेन, डिस्मेनोरिया, जो मैकफॉस हम लोग देते हैं उसके जैसे। फिर उसके साथ में मेंसेस इनका स्कैंटी होता है विथ डल पेनफुल, जो बोल रही मैं, पेट में दर्द के साथ आप इस पल्सिटिला के साथ में बहुत, क्योंकि हिस्टेरिया हम लोग पल्सिटिला को बोलते हैं हिस्टेरिक किंग, हिस्टेरिया का एकदम बहुत बड़ा मेडिसिन, लेकिन आप इस मेडिसिन को इसके साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्बुटस एंडरसने, कॉमन नेम है स्ट्रॉबेरी ट्री, ये भी प्लांट किंगडम है। स्ट्रॉबेरी हम लोगों को सबको पता है कि स्ट्रॉबेरी हम कितना पसंद करते हैं, लेकिन ये हम जब मेडिसिन के तौर पे देखते हैं तो एसोसिएटेड विद गाउटी एंड र्यूमेटिक सिस्टम, जो गाउटी सिम्टम होता है उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। हम इसको ब्रायोनिया, कैल्मिया इसके साथ में माने कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी सिम्टम उसकी तरह, और एकदम स्टिफ जॉइंट्स, स्किन के साथ, फ्रॉम स्किन टू जॉइंट्स जो पेन होता है, उसके लिए हम इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। हम इसका भी थर्ड पोटेंसी यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैजूपुटम, ये भी आप लोगों को सबको पता है कि कैजूपुटम सब जानते हैं, लेकिन इसका जो मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है ये भी प्लांट किंगडम है। ओलियम विटेनलिडम बियानम, इसका प्लांट किंगडम है। एक्ट्स लाइक ऑयल ऑफ ग्लोब्स, लौंग जानते हैं ना, उसके जो तेल होता है उसके जैसा यूज होता है इसका। इसका फ्लैचुलेंस और एफेक्शंस ऑफ टंग
हाँ, जो टांग कभी कभी एलर्ज हो जाता है, हम लोग बोलते हैं मार्क्सल का टांग मोटा है, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसे भी आपको कोई पेशेंट मिलेगा कि वो मार्क्सल का सिम्टम नहीं दे रहा है लेकिन उसका टांग मोटा है। पर हाँ, सैलाइवेशन से हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं, सैलाइवेशन से। इसका क्या करता है, डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस आप लोगों को पता होगा कि क्या है। रेट्रोसिडेंट गाउट, एकदम माने गाउट में जो होता है न्यूरल्जिक एफेक्शन, बट इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, नर्वस डिस्निया, और फील्स मच हेवीनेस इन हेड, मच हेवीनेस इन हेड, माउथ, परसिस्टेंट सेंसेशन ऑफ चोकिंग। मैं बोली ना, सैलाइवेशन इसका ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसको चोकिंग सेंसेशन होगा। हाँ, मार्क्सल के साथ मैं कंपेयर कर रही थी, मार्क्सल में सैलाइवेशन बहुत ज्यादा है, उससे हम इसको अंतर कर सकते हैं, लेकिन इसका चोकिंग सेंसेशन ज्यादा होता है। स्टमक में भी इसका वर्क है, एब्डोमेन में है। ये 5 बजे, शाम को 5 बजे और नाइट में बहुत वर्स होते हैं। मॉर्टेलिटीज अगर हम सोचें तो शाम के समय में इसका, हाँ, नक्स मोस्टेटा, एसाफोडिटा एंड ऑल्सो विथ इग्नेशिया, आप इसका कंपेयर कर सकते हैं। इसका भी आप थर्ड पोटेंसी यूज कर सकते हैं। कैस्टर इक्विटी, इसका रूडिमेंटरी थंबनेल ऑफ द हॉर्स, अद्भुत है। देखिए, एनिमल किंगडम, रूडिमेंटरी थंबनेल ऑफ हॉर्स, माने एनिमल किंगडम से आया है। ये आपको सबसे जो पहले आपको होगा, जनरल एक्शन ऑन थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्पेशली एपिथेलियम, एपिथेलियम का थिकनिंग। अब पैथोलॉजी हम लोग आजकल सबको ही देखते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर हेरिंग साहब ने लिखे भी है, द क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ हेरिंग एंड हिज फेलो अप्रूवर्स shows this to be highly useful remedy in cracked and ulcerated nipples. हम फाइटोलॉग का देखते हैं, इसके साथ में इसका बोलते हैं, कोनियम मैकुलिटम देखते हैं, लेकिन कैस्टर इक्वी आपका बहुत अच्छा मेडिसिन है, आप अगर माने रेयर मेडिसिन के हिसाब से यूज करोगे। प्रिंसिपली फीमेल ऑर्गन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसका नाम है क्या, नेल्स ऑफ हॉर्स। ये नेल्स एंड बोन्स के ऊपर बहुत अच्छा एक्ट करता है, स्पेशली इन राइट टिबिया एंड कॉक्सिक्स, माने राइट टिबिया एंड कॉक्सिक्स, नेल्स एंड बोन्स, उसके ऊपर बहुत अच्छा। नेल्स दबाने से जैसा पेन होता है ना, उस तरह का इसका पेन होता है। व्हाट्स ऑन फोरहेड माने, और चेस्ट में क्रैक, sore nipples, excessively tender, swell mouth, violent itching in breast, और एरियोला पूरा रेडेन। देखिए, हमें कोनियम के जैसा आ रहा है। तो ये सारे रिलेशनशिप में आपका आएगा ऑक्सैलिक एसिड आपका रिलेशनशिप में आएगा। फिर उसके बाद में डोरीफोरिया डिसेमिलिनेटा, ये है कोलोराडो पोटैटो बग, डायरोफोरा, ये एनिमल किंगडम है। मस्त है, पोटैटो नाम है लेकिन एनिमल किंगडम है, बहुत अच्छा माने सोचने के लिए है। द सेंटर ऑफ ड्रग्स एक्शन seems to be in the urinary organs, hence its employment in gonorrhea। ये सब पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों को काम आता है। पैथोलॉजिकल हम जब देखते हैं तब इसका काम आता है। डिफिकल्ट मिक्चुरेशन, यूरेथ्रा इन्फ्लेम्ड विथ एक्सक्रूशिएटिंग पेन, मतलब बहुत ज्यादा खिंचाव के जैसा दर्द, खींचने का जैसा दर्द। कब? व्हेन यूरिनेटिंग, जब पेशाब करते हैं तब। पेन इन बैक एंड लॉइंस, सीवियर ट्रेम्बलिंग इन लिम्स पूरा कांपेगा, पैर कांपने लगेगा, थाई के साइड में कांपने लगेगा, और पेन भी वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। फिर है आपका फ्रैगेरिया वेस्का,
जो है कॉमन नेम वुड स्ट्रॉबेरी, फिर से फ्रैगेरिया, प्लांट किंगडम, इसका भी प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलाई। ये आपको कैलकुलाई जो होता है वो फॉर्मेशन करने में आपको प्रिवेंट करता है। हम होम्योपैथी में जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिन प्रिवेंटिव के हिसाब से, प्रतिरोधक के हिसाब से यूज करते हैं। तो दिस मेडिसिन इज डाइजेशन एंड मेजेंटिंग ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, पर फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलाई प्रिवेंट्स करता है। रिमूव स्टार्टर फ्रॉम टीथ, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है। स्टार्टर जो हमारे दांत में होता है, जिसके लिए आप डेंटल में जाते हैं कि वॉश कराने, वो इससे एकदम क्लीन हो जाता है। द फ्रूट हैज रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज, इसका पूरा ऐसा रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज है। स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग इन सर्टेन susceptible individuals such as arterial rashes, माने आर्टिकेरियल रैशेस, आर्टिकेरियल रैशेस जो दाना दाना होता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है मेरा फिलिक्स मास। फिलिक्स मास भी कॉमन नेम है मेल फंड। फंड तो हमको पता है, मेल फंड, ये भी प्लांट किंगडम में है। रेमेडी फॉर वन सिम्टम्स स्पेशली विथ कॉन्स्टिपेशन, टेप वन। हम लोग वैसे भी बहुत रेयर ये नहीं है, हम यूज करते ही है इसको। हम जैसे सीना यूज करते हैं, हम जैसे सीना के साथ में और भी बहुत सारे मेडिसिन हम यूज करते हैं, वैसा वार्म कोलिक जो पेट में दर्द होता है, सीना को हमको सबको मालूम है, डबल बेल्ट में आराम मिलता है, लेकिन इसमें है विथ इचिंग ऑफ नोज, उसमें बोरिंग ऑफ नोज है, इसमें इचिंग ऑफ नोज, पेल फेस, ब्लू रिंग्स पूरा आईज के ऊपर, सीना के जैसा ही है, और पेनलेस हिक्का हिक्का होते रहेगा। और पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन यंग पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन यंग पेशेंट। तो हम इसको वार्म के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ में हम एस्पिडम एलानिटम यूज कर सकते हैं, जो मैंने डोज वो इसमें दिया हुआ है 3 डोजेस 2 ग्राम्स ईच इन हाफ आवर करके दे सकते हैं। और टेप वन देखिए, मैं बोली ना, सीना सीना के साथ में और ग्रेनेटम, इसके साथ में इसका कंपेरिजन होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रैगेरिया वेस्का, ये भी डाइजेशन एंड मेजेंटिक, ये हो गया, पहले ही बोल चुकी हूँ, ऑलरेडी ये बोलती हूँ, आगे पीछे हो गया उसके लिए सॉरी। गुआको, गुआको एक प्लांट किंगडम से है। मिकानिया क्लाइंबिंग हेम्पवीड, ये भी प्लांट किंगडम से है। और गुआको उसके लिए वो है एंटीडोट टू बाइट्स ऑफ स्कॉर्पियंस। लीडम हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी इंसेक्ट बाइट को प्रिवेंट माने एंटीडोट करता है, लीडम इन जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन ये मेडिसिन स्पेशली गांव के लोगों ने ये मेडिसिन का जो रस होता है इसको पहले से यूज करते हैं। स्कॉर्पियन काटता है उसके लिए ये एंटीडोट करता है। हाँ, एंड सर्पेंट्स, तेरा bulbar paralysis, syphilis, even cancer. Beer drinkers threatened with apoplexy, जो बियर ड्रिंकर्स आते हैं वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। डाई एंड डिसेंट्री इन सैक्रम एंड लॉयंस, सिम्टम्स इसका ऐसे रहता है। एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम एंड फीमेल ऑर्गन। फीमेल में ल्यूकोरिया कोपियास, corroding, putrid, debilitating, itching at night, as if fire were running out of parts. Urine increased, cloudy, phosphatic, with pain over region of bladder. और इसका मॉडलिटीज है, मोशन से एग्रावेशन है। पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, हम कभी कभी जो कॉमन र्यूमेटिज्म में आते हैं उनको भी कभी कभी हम फीमेल्स पेशेंट होते हैं
तो उनका अगर ल्यूकोरिया का भी सिम्टम रहता तो उसमें भी हम ये देते हैं। हाँ, रिलेशनशिप आप देखिए, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में इसका रिलेशनशिप है। लेथिरस, ऑक्सैलिक एसिड, कॉस्टिकम, सिंपली कॉस्टिकम भी इसके साथ में कंपैरिजन में है। नेक्स्ट है हेपाटिका ट्रायोलोगा, कॉमन नेम लिवर वर्ड, हेपाटिका, प्लांट किंगडम। दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन, हेपाटिका। हेपाटिका इज वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर फेरिंजियल कैटरा। बहुत अच्छा। मैं इस विषय में थोड़ा मुझे याद आया, मैं मेरे गुरु डॉक्टर रेयर मेडिसिन के गुरु थे डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, उन्होंने मेरे को ये एक बार सिखाए थे, सिर्फ एक लाइन। तब मैं बहुत आश्चर्य होती थी कैसे एक लाइन में प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, लेकिन रियली आई एम नाउ सीइंग ऑल दिस कि हम अर्जेंटम नाइट्रिकम, फिर लाइकोपोडियम, बहुत सारी चीज सोचते हैं कि पब्लिक सिंगर जो होते हैं उनके लिए, पब्लिक स्पीकर होते हैं उनके खराश के लिए, पर हेपाटिका इज द रेमेडी, द रेमेडी। आप कभी यूज करके देखिए। फेरिंजियल कैटरा with profuse serous sputa and hoarseness, tickling and irritation throat, scraping and rough sensation induces free and easy expectoration. Receive thick, tenacious phlegm, sensation about epiglottis as if particles of food in throat. But जमा है, कुछ भी जमा है ऐसा आपको लगता, आप सेकेंड पोटेंसी यूज करके देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि यू कैन थिंक। नेक्स्ट, लेसिथिनम। लेसिथिनम, हाँ, हम लोग इन जनरली, दिस इज ऑल्सो मिनरल किंगडम फ्रॉम phosphorus containing complex organic body prepared from the yolk of egg and animal brains. लेसिथिन जिसको बोलते हैं, लेसिथिनम का यूज बहुत अच्छा, जो मेरे प्रैक्टिकल में, क्लिनिकल में सही में मैं देखती हूँ, वो है आयरन डेफिशिएंसी। हम फिरम फॉस बहुत यूज करते हैं, लेकिन आप लेसिथिन यूज करेंगे, लेसिथिन हैज ए फेवरेबल इन्फ्लुएंस upon the nutrient condition, nutritive condition, and especially upon the blood. Hence, its use in anemia and convulsions. मैं बोल रही थी कि मेरे को आए दिन क्लिनिक में जो एनीमिया, आज के जमाने में एनीमिया बहुत ज्यादा है, उसमें लेसिथिन इज द रेमेडी। लेसिथिन, जिसको लेसिथिन हम बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आरबीसी and amount of hemoglobin. This is the practical knowledge. Yes, I admitting this is the practical knowledge. Lecithinum, excellent galactogog. बच्चे का दूध नहीं आ रहा है, आप इसको दे के देखिए, दूध में दूध की प्रवाह चालू हो जाए। And nourish and increases quantity, बहुत बढ़ा देगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। Use it and see it. नेक्स्ट, पूरे सिम्टम्स दिए हैं, मुझे थोड़ा जल्दी करना है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो जाए। सिम्टम्स तो सब दिया हुआ ही है। ओसिमम कैनम, ये भी सब सुने हुए हैं, ओसिमम कैन, ओसिमम सैंक एंड ओसिमम कैन। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओसिमम कैन, मैं ओसिमम कैन के लिए बोल रही हूँ। ये भी प्लांट किंगडम से है, ब्राजीलियन अल्फाबका ये है। ये यूज होता है डिजीज जो किडनी, ब्लडर और किडनी के जितना यूरिक एसिड डायबिटीज। हमारे पास में गाउट के पेशेंट आते हैं तो हम सोचते हैं मेडोरिनम देंगे कि रस्टॉक्स देंगे, क्या देंगे, गाउट के सिम्टम कैल्मिया लैटिफ्लोरा देंगे, लीडम देंगे, लेकिन नहीं, आप ओसिमम कैन दीजिए। देखिए, यूरिक एसिड डायबिटीज, रेड सैंड या यूरिन लाइकोपोडियम में है, इसमें भी है। कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके देखिए कि अगर कहीं पे कुछ मिलता है कि हाँ ये हम यूज कर सकते हैं। इज इट चीप कैरेक्टरिस्टिक, रेड सैंड इन यूरिन, swelling of glands, inguinal and mammary, renal colic, especially right side. Okay. Then it is to be remembered
डिजीजेज ऑफ किडनीज में पहले सिम्टम्स जो यूरिन हाई एसिडिटी ही पुरुलेंट कभी कभी ब्लडी भी है। मेल के लिए ज्यादा हीट एंड स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट टेस्टिकल और फीमेल के लिए भी वाल्वा स्वेलिंग, डार्टिंग पेन इन लेबिया। इसका रिलेशन आप बार्बरिस वल्गरिस से कर सकते हैं। हम लोगों को सबको मालूम है बार्बरिस वल्गरिस किडनी के लिए कितना स्पेशल मेडिसिन है। फिर लाइकोपोडियम से कर सकते हैं। आपको पहले भी मैं बोली कि लाइकोपोडियम हम देखते हैं, और आर्टिकेरिया से भी कर सकते हैं। इसका भी 38 पोटेंसी तक हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, Sedum acre, common name small house leaf, plant kingdom. Hemorrhoidal pains, those anal of fissures, constricted pain, few hours after stool. स्टूल के साथ साथ नहीं, हम थूजा पढ़ते हैं आफ्टर द स्टूल, साइलेशिया पढ़ते हैं, पिन लाइक पेन, सब कुछ कंपैरिजन में, लेकिन दिस इज few hours after stool. This is the characteristic symptom. Few hours after the stool. Fissures. Only not hemorrhoid. Fissures. Tincture to 6 potency. Mother tincture to 6 potency. Next. Thromboidinum musci domestic, जिसका कॉमन नेम है रेड एकर द फ्लाई, एनिमल किंगडम। इसमें एक स्पेसिफिक प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री। सिम्टम्स आर वर्स बाय फूड एंड ड्रिंक। खाना पानी नहीं ले सकते हैं। एब्डोमेन मच पेन बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, पहले भी और बाद में भी। हम लोग बिफोर स्टूल में मार्क्सॉल में सोचते हैं, जब डायरिया होता, डिसेंट्री होता, तब मार्क्सॉल सोचते हैं, कॉमन मेडिसिन। लेकिन थ्रोम्बोइडिनम मस्की डोमेस्टिके बोलते हैं इसको। स्टूल ओनली आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में ही आएगा, खाना खाने के बाद में ही इसको स्टूल जाना पड़ेगा। ग्रीपिंग इन हाइपोकॉन्ड्रियम इन मॉर्निंग, congestion of liver with congestion of the urgency, stools on rising brown rising, उठने के साथ साथ brown thin bloody stool with tenesmus। हम डोज इसका भी 38 पोटेंसी के लिए कर सकते हैं, मैंने देते हैं 38 पोटेंसी। नेक्स्ट, योहिम्बिनम, ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। कॉमन नेम है कोरियन थे ओहिम्बी, प्लांट किंगडम है। इसका यूज एक्साइट सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, दोनों को एक साथ। एंड एफ्रोडियासिक, यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल डोजेज, बट कंटिन्यू दे कैन acute and chronic inflammation of abdominal organs. Homeopathically should be of service in congestive condition the sexual organs. Causes hyperemia of milk glands and stimulates the function of lactation. मैम स्लाइड नहीं चल रहे हैं। Sorry, कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा मैडम। हाँ, तो कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा मैडम, आपका कनेक्शन इंटरप्ट हुआ। ओके, इज इट ओके? यस यस यस, इट्स ओके। कृष्णा जी आप बोलते जाइए, आप चालू रखिए। हाँ, सेक्सुअल जो है इसका स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इरेक्शंस, न्यूरोस्थेनिक इम्पोर्टेंस and intestinal hemorrhage, urethritis। हाँ, इसका फीवर होता है, राइगर, इंटेंस हीट, वेव्स ऑफ हीट एंड चिलीनेस, फीवर में भी होते हैं। इसको बार बार बोल रही हूँ, कंजेस्टिव कंडीशन ऑफ होम्योपैथिकली इसको कंजेस्टिव कंडीशन में देना चाहिए। ये डोज है एज ए सेक्सुअल स्टिमुलेंट, 10 drops of 1%
सॉल्यूशन आपको देना चाहिए। और मेनोरेजिया में भी इसका बहुत अच्छा काम होता है। एनीथिंग वाइथिया एक रेस्पिरेटरी का बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं, मैं भी इसका यूज करके देखी। पॉइजन विद प्लांट किंगडम है वाइथिया, हैज मार्क्ड इफेक्ट्स ऑन द थ्रोट एंड हैज प्रूवन एन excellent remedy in pharyngitis, especially the follicular fog, irritable throats of singers and public speakers. होर्सनेस नहीं, इरिटेबल थ्रोट्स। हेपाटिका था होर्सनेस, मैं कंपैरिजन भी धीरे धीरे बोलती हूँ। यूजफुल ऑल्सो इन हेमोरॉइड्स, hay fever symptoms, itching in posterior nares. ओके, थ्रोट्स में इसका कांस्टेंट कीटिंग एंड हैमिंग, ड्राई पोस्टीरियर नेयर्स, नो रिलीफ फ्रॉम क्लियरिंग, नो रिलीफ फ्रॉम क्लियरिंग। इसका स्टमक में भी बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ वेट, बेल्चिंग ऑफ विंड, ऑल्टरनेटिव। पर ये ज्यादातर मैं माने कंजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिम्टम में ज्यादा यूज करती हूँ। रेस्पिरेटरी में ड्राई हैकिंग कफ कॉज्ड बाय टिकलिंग ऑफ द एपिग्लोटिस, बर्निंग सेंसेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स। और फीमेल का पेन इन लेफ्ट ओवरी, जब हमारे पास में पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आता है तो पेशेंट बताते हैं लेफ्ट साइड में मेरे को दर्द है, तब कभी कभी यूज करके इसका पैलिएशन मेरे को मिलता है। ठीक है, रिलेशन में आप इसको अरुंधो के साथ कर सकते हैं, सैंगुइनरी या कैन के साथ कर सकते हैं, लैकेसिस के साथ कर सकते हैं। राइट साइड है लैकेसिस, इसलिए ओके। नेक्स्ट, इसमें गड़बड़ हो गया है। ओके, दीज आर ऑल, ये सब जो मैं बोली थोड़ा मेरा जो यूज का वो मैं आप लोगों को बता सकी। अब मैं थोड़ा इंडियन ड्रग्स के लिए आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो मेरे को माइंड में आया कि मुझे वो भी थोड़ा बताना चाहिए। डॉक्टर एस.सी. घोष जिन्होंने एक बुक लिखे है, आप लोगों को सबको मालूम है, ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो वो देख के हम कभी कभी प्रैक्टिस में यूज करते हैं इंडियन ड्रग्स का। और उसमें इतना डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मेडिका उन्होंने दिए हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन मेरे पास में यूज में है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहले तो रेलिजियोसा, सभी लोग सुने हैं, मोरासी नाम नेचुरल ऑर्डर, और अश्वत्थ कॉमन नेम है पीपल, सब लोग इसको पहचानते हैं। लेकिन इसका वंडरफुल जो है हेमरेज अरेस्टर, ये हेमरेज अरेस्टर है। ब्लीडिंग पल्स में, एपिस्टेक्सिस में, डिसेंट्री में, आप कुछ भी दीजिए उसमें आप मदर टिंचर का यूज करके इसका हेमरेज अरेस्ट कर सकते हैं। हिमाचोरिया, हिमाटेमिसिस, सब चीज, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, सब चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। आई एम रियली, मैं आप लोगों को जो मेरे क्लिनिक में मैं करती हूँ उसी के ऊपर बेस करके आप लोगों को बता रही हूँ। कितना जो पढ़ी हूँ वो तो अलग है, लेकिन जो क्लिनिक में होता है वो बहुत अलग होता है। तो इसीलिए डॉक्टर एस.सी. घोष से मैं पढ़ती हूँ बुक इंडियन ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान, उससे अनविलिंग टू मूव माइंड। देखिए माइंड के ऊपर कितना अच्छा इसका है, अनविलिंग टू मूव, मेलानकोलिक, वेरी मच सेंसिटिव टू नॉइस, एक कोने में पड़े रहने का मन होता है, मेलानकोलिक क्वाइट, हाँ, और नोसिया, वॉमिटिंग रहता है, और एकदम व्हाइट टंग, और नोज एपिस्टेक्सिस में रहता है, एपिस्टेक्सिस होती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ विद वॉमिटिंग ऑफ ब्लड इन डिसेंट्री। तो इसका भी आप मदर टिंचर यूज कीजिएगा, मदर टिंचर यूज कीजिए। और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मैंने पहले भी बोली, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, सब में आप यूज करते हैं। ब्लीडिंग, इसका स्पेशली जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मेनोरेजिया विद बियरिंग डाउन पेन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, हम लोगों को सीपिया में मिलता है, लेकिन उसमें मेनोरेजिया नहीं होता, स्कैंटीमेंसेस होती है, आप अगर ध्यान देंगे तो स्कैंटीमेंसेस, लेकिन इसमें मेनोरेजिया मतलब ब्लीडिंग ज्यादा होगा। चेरी का पपिया, पपीता हम सब जानते हैं, पपिया है ना, नेचुरल ऑर्डर है,
पैसिफ्लोरा डीएनरा है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। तो एबॉर्शन, सबसे पहले एबॉर्शन, कैरिकोपेपिया का जो है लीव्स जूस सिग्निफिकेंटली एक्सीलरेट्स द इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट अमंग पेशेंट्स। बहुत बहुत अच्छा है, उसके पत्ते का रस अगर आप पिलाते हो तो उसमें आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। विथ डेंगू, डेंगू फीवर में बहुत बहुत, वो हेमरेजिक फीवर जो है उसमें इसका ग्रेट यूज है। अभी डेंगू का मौसम चल रहा है। एबॉर्शन, डिस्पेप्सिया, एनलार्ज लिवर, एनलार्ज स्पिन। लिवर के लिए हम बोलते ही हैं कि कच्चा पपीता खाओ, बहुत अच्छा है, कच्चा पपीता भी खाने बोलते हैं। तो ये आपके लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम में बहुत बहुत अच्छा है। और फीमेल सेक्सुअल सिस्टम में विथ एड्स मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, हेल्थ यूट्राइन कंट्रक्शन induces abortion with locally applied to the mouth of the patient. Choice mother tincture, मदर टिंचर ही यूज करना चाहिए। नाउ कैसिया एलाटा, क्यों कैसिया एलाटा लीन, इसका रिंगवर्म श्रब नाम लिखिए। हाँ, संस्कृत में दाद्रुवन, दादू मुद्रन, और फैमिली इसका लेगुमिनसी। ये कैसिया जो है ये आपको सबसे ज्यादा रिंगवर्म में, हम लोग अभी तक सीना, ग्रेनेटम ये सब देख के आए हैं। अब ये भी एक नया मेडिसिन कैसिया एटालेटा, जो सेना एटालेटा ऑप्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेना, SENNA, सेना, सीना नहीं सेना। तो वो रिंगवर्म के लिए भी बहुत, बिकॉज इट्स वेरी इफेक्टिव टू fungicidal properties, antibacterial activity against a wide range of bacteria, antibacterial, antipyretic, antisporadic, antibacterial सब है हमारे पास में, अगर हम यूज करें तो। पोटेंसी भी है मदर टीचर। फिर उसके बाद में ग्रेनिशिया गैम्बोजिया, कॉमन नेम है मालवा टर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जानते भी है। गमी गुड स्मॉल फ्रूट है, थोड़ा मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया। इसको ये एडवर्टाइज, ये एकदम बहुत अच्छा आज के ए में आप देखिएगा, वेट लॉस के लिए जो पेटेंट होता है ना, उसमें ये जरूर रहता है। वेट लॉस के लिए पेटेंट बिकता है ना मार्केट में, उसमें आप ध्यान देंगे तो ये ग्रेनिशिया गैम्बोजिया आता ही है। पर उसके लिए हमें सिम्टम तो देखना पड़ेगा। वी होम्योपैथ ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो इसीलिए इसके लिए जो सिम्टम्स है, ग्रेनिशिया गैम्बोजिया इज पॉपुलर वेट लॉस सप्लीमेंट, weight loss supplement. People say it blocks your body's ability to make fat and it put the brakes on your appetite. भूख कम कर देता। इसके साथ में मुझे एक और मेडिसिन याद आया, स्टारकुलिया, वो भी मैं मेंशन कर दूं, शायद मैं नहीं लिखी हूँ। स्टारकुलिया, स्टारकुलिया भी आपको फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, जो आपको भूख नहीं लगने देता। लेकिन दिस इज इंडियन मेडिसिन, ग्रेनिशिया गैम्बोजिया। ग्रेनिशिया गैम्बोजिया जो है वो आपको भूख को रोक देगा, आपका भूख को रोक देगा, एपेटाइट नहीं आएगा। और इतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को ये हेल्प करता है, माने कोलेस्टेरॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो दैट्स अनदर रीजन कि बिसाइड्स वेट लॉस दैट पीपल विथ डायबिटीज एंड इंटरेस्टेड इन इट। वेट लॉस के अलावा इसके लिए भी ये पेशेंट बोलते हैं, मैंने देखती हूँ, जो डायबिटीज और कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है। तो some research has found that Ganesha gambogia can also improve cholesterol levels, lowering irregularities and LDL, bad cholesterol, and raising HDL. तो पैथोलॉजिकली भाई हमारे पास में रिसर्च है। Ganesha gambogia is a popular weight loss supplement. फिर से बात है, ठीक है। देन पर हाँ, मदर टिंचर यूज इट, आई यूज इट, डोज अगर देखेंगे तो आप अब देखेंगे कि मदर टिंचर यूज करती हूँ इसका भी मैं, ग्रेनिशिया गैम्बोजिया।
पर बात भी सही है कि मेडिसिन मिलना भी बहुत मुश्किल। नेक्स्ट मेडिसिन जो आप लोगों ने सबको मालूम है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, जस्टिशिया एडाटोडा, इंडियन ड्रग्स, डॉक्टर एस.सी. घोष प्रूव किए थे। मालाबार नट, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपके रेस्पिरेटरी के ऊपर। रेस्पिरेटरी एक्सीलेंट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कफ एंड कोल्ड। आप आंख बंद करके किसी भी सर्दी खांसी जुकाम में इसका यूज कीजिए। मदर टिंचर, कफ आपका आराम से निकल के आ जाएगा विदाउट एनी पेन। It is proclaimed that no death can take place from cough of any kind. हम बोलते हैं ना डिस्पेप्सिया हो गया, खांसते खांसते डिस्निया हो गया, फिर डेथ हो गया, नहीं होगा। आप अगर ये जानते हैं ना कि ये वार्षिका कैन डिस्प्ले इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज। ये आपको जस्टिशिया एडाटोडा जो है वो वार्षिका है। आप सबको पता है कि वार्षिका का रस हमारे दादी लोग भी देते थे, हम भी देते हैं, तो नेचुरल बात है। फिट्स ऑफ स्नीजिंग विथ लैक्रिमेशन एंड लॉस ऑफ स्मेल, हाँ इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। सर्दी जुकाम में लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, पर हाँ रेस्पिरेटरी। और माउथ ड्राई टंग विथ एक्सेसिव थर्स्ट ऑफ कोल्ड वाटर, ब्रायोनिया के साथ मैच खाता है। कंस्ट्रक्टिव पेन इन लंग, लगेगा कि बहुत ज्यादा खांसते खांसते दर्द हो रहा, पर वो जस्टिशिया एडाटोडा देंगे तो अपने आप कफ निकल के आ जाएगा। फीवर भी होता है फीवर भी होता है। चिली एवरी मॉर्निंग विथ नाइट स्वेट, यूजफुल इन लंग अफेक्शन अटेंडेड विथ कफ एंड हेक्टिक फीवर। अगर हेक्टिक फीवर आ गया तो उसमें भी यूजफुल है। इसका भी यूज मदर टिंचर से शुरू करके आप 30 पोटेंसी कर सकते हैं। एक जस्टिशिया एडाटोडा का यूज हम कोविड-19 के समय बहुत अच्छा यूज किए थे। बहुत केस रिपोर्ट एनालिसिस हुआ, जैसा आर्सेनिक एल्बम हमारे आयुष से एकदम परमिटेड हो गया, ग्रांटेड हो गया। जस्टिशिया एडाटोडा का ऊपर भी बहुत प्रूविंग हो रहा था और चालू भी है अभी तक। और इसमें देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट antisotin and vesicotin of Justicia added good inhibitors. For precaution, Justicia adatera leaves may be boiled with water and its vapor mass, हम जो बोलते हैं नाश लो, हम क्या बोलते हैं उसको, नाश लेने के लिए देते हैं मेडिसिन, है ना। तो जस्टिशिया एडाटेरा आप मदर टिंचर या उसका पत्ती को रस बना के गर्म पानी में उसका नाश देने देंगे तो आपके पास में पेशेंट बहुत अच्छा आपको धन्यवाद देंगे कि हाँ मेरा सब ठीक हो गया। कोविड-19 का अभी भी उसका जो ये है पेपर्स है वो अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दिस थिंग, अभी भी उसका फाइनलाइजेशन नहीं आया है जितना दूर तक मेरी नॉलेज है, पर वो भी कोविड-19 के समय बहुत यूज हुआ है। नाउ राउल्फिया सर्पेंटाइन, देखिए ये रेयर मेडिसिन के मतलब में नहीं आता है। स्टिल आई एम सेइंग एज वी हैव फॉरगॉटन इंडियन ड्रग्स, हम लोग इंडियन ड्रग्स यूज करना भूल गए हैं। तो इंडियन ड्रग्स इतना अच्छा है हमारे पास में, हम इसलिए मैं इसलिए थोड़ा इंडियन का भी बात कर रही। राउल्फिया सर्पेंटिना सबको पता है, इसका जो है सर्पगंधा, सब जानते हैं सर्पगंधा, इसका जो पेड़ होता है वो कैसे होता है, सांप के जैसे, देखिए मैंने दी हूँ। इसका रूट्स जो है स्नेक्स के जैसा रिसेंबल्ड रहते हैं। In ancient Indian medicine, it was used to treat snake bites. सांप को दंश करने से उसके लिए इसका यूज किया जाता था एंशिएंट समय पे, मतलब पुराने जमाने में। पर हम अभी इसको किसके लिए यूज करते हैं? राउल्फिया मदर टिंचर हमको सबको मालूम है, रेज ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं। इरिटेबल कंडीशन, इवन व्हेन
Even when insanity comes for the blood pressure, बहुत ज्यादा दिमाग गर्म हो गया है, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, वायलेंट मैनिएकल, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, और इसके साथ में फीवर भी है, तो हम राउल्फिया देने से, और राउल्फिया मैं 15 मिनट में 10-10 ड्रॉप दे के भी देखी कि बहुत 1 घंटे के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत। दिस इज माय क्लिनिकल नॉलेज। इसका हाई ब्लड प्रेशर में तो बोली हूँ, ये बहुत अच्छा सिडेटिव भी है। नेचुरली हम लोग सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो एलोपैथिक दवाई आते हैं वो सारे सिडेटिव भी होते हैं, तो ये भी सिडेटिव है। नेक्स्ट, वेरोनिया एंथेलिमिनिका, ये है काला जीरा। काला जीरा ये मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं जहाँ हूँ ना, यहाँ मुझे पहले तो कुछ दिन काला जीरा मिलता ही नहीं था। काला जीरा ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हूँ। काला जीरा हमारे बड़े लोग, हमारे मैंने हमारा सासू माँ, दादी माँ, इन लोग क्या बोलते थे, आप रुमाल में इसको बांधो, बांध में हाथ में घिसो, नाक में सूंघो, आपका सर्दी कम हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। तो आज तो हम लोग ऐसा करते नहीं है। पर इसका भी आप देखिए, वर्म इन्फेक्शन एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिम्टम, पूरा दोनों चीज में इसका बहुत अच्छा वर्क है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, वर्म इन्फेक्शन, नॉक्टर्नल ब्लीडिंग ऑफ एट नाइट, जो सीना में हम बोलते हैं, उसके लिए ये है। इस भी मदद टीचर आप यूज करो। नेक्स्ट, सीरियम जम्बोलिटम, इसको भी जामुन है, सब लोग इसको जानते हैं, डायबिटीज के लिए बहुत, डायबिटीज मेलिटस एंड इंसिपिडस दोनों के लिए। प्रिकली हीट, पिंपल्स, खुजलाना, डायबिटीज के लोगों को शरीर खुजलाता है, इमाशिएशन हो जाता है, वीकनेस होता है, आप सीजीजियम दो, रोज 2 बार करके, कम से कम 30 ड्रॉप्स करके आप दो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिस इज माय क्लिनिकल नॉलेज। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, स्किन का तो बोली, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, जो डायबिटीज इंसिपिडस एंड मेलिटस दोनों में जो क्लिनिकल सिम्टम है, सब में इसका यूज होता है। डॉक्टर कृष्णा, यस सर, यस सर। मैडम आपका टाइम पूरा हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस 2-3 मेडिसिन ही बाकी था इंडियन ड्रग्स का, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। दो तीन तब तो आप कंप्लीट कर लीजिए मैडम, जल्दीबाजी में 2-3 मेडिसिन। हाँ, 2-3 ही बाकी है। हाँ, जिम्ना सिल्वा गार्नर है आपको, शुगर किलर, इसको भी हम कहते हैं शुगर किलर। डायबिटीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, डायबिटीज के सारे सिम्टम इसमें मिलता है, और इसको भी आप मदर टिंग में यूज कीजिए। मैं शॉर्टली बहुत संक्षिप्त में बोलने की कोशिश करती हूँ। सेफालेंडर इंडिका, ये भी डायबिटीज के लिए है। आप डायबिटीज के लिए इसका बहुत सारे बहुत यूज होता है, और इसको भी आप मदर टिंचर में यूज कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। I have completed my lecture, and thank you so much for giving me the opportunity. And again, thank you, Deepmala madam. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी, आज बहुत दिन के बाद आपको मैं देख रहा हूँ, लगता है कि आपको खांसी बहुत है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा बहुत थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आपका चेहरा देख रहा हूँ। बहुत पहले मैंने आपको सोलन में देखा था, जब सोलन में थी, अभी आप तो राजकोट चली आई हैं। आप एक बार राजकोट में आइए सर, आप राजकोट में आइए। पता है कि आप राजकोट में हैं, और बहुत अच्छा है। और ये आपका सेशन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग अब आपका आज का सेशन, चूंकि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, हम लोग अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी मेरे को मौका दीजिएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल आइए मैडम, बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर इंग्लिश सेशन में भी आना चाहती हैं तो जरूर से आ जाइएगा, ठीक है? जी सर, ओके, थैंक यू। इंग्लिश में भी, हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। This Dr. Hariharan, if you have to say something, you can. Otherwise, we will conclude the session. Dr. Hariharan.
Dr. Hariharan, unmute yourself. Madam, your class is very nice and very Thank good. you. Hello, can you hear me? Yes, yes, sir. Madam, your class is nice and wonderful. Very informative regarding you. these rare remedies. Please come to our Thank you so much. please come our English session. Thank you very much. Sure. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Sure. madam. Good night. So thank you all. Good night. Thank you all. And with this, लोगों का हिंदी सेशन समाप्त होता है. मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Okay. आप हम लोग के साथ में आई. अरे फिर आइए हम लोग के सर, साथ आप धन्यवाद मत बोलिए. आप लोग धन्यवाद मत आगे बोलिए. चलते थैंक हैं यू. और अब हम लोग माइक हैंड ओवर करते हैं. डॉक्टर धनेश, यू आर द होस्ट. No, sir. Dr. Rajini is the. Dr. Ajay, I have made her the co-host. Okay, I'll made her the. So with this, we hand over the mic to Dr. Anjani. Now, Dr. Anjani, you can start your session now. Thank you, sir. Dhanyawad Hindi team. Now it is time for the English session. Today is our 1143rd day of uninterrupted webinar. Thank you all the participants and those who are supporting us. Thank you so much for your encouragement and enthusiasm. And let's start our meeting with a silent prayer. Good evening and welcome once again. And today's our guest is Dr. IBRAHIM USMAN MHAISKER, MD, and he is a PhD scholar of homeopathy, currently working as a Dean and Faculty of Traditional and Complementary Medicine in the University of Cyberjaya, Malaysia since 2013. And previously he was working as a professor at YMT Homeopathic Medical College, Mumbai, in the period of 2005 to 2012. And he has completed his graduation from Karnataka University of Dharwad and MD from Baba Saheb Ambedkar University. And he is the active member of Malaysian Qualifying Agency, MQA. And he has appointed as a supervisor and examiner for both master's and PhD postgraduate students. And he is a speaker of both international and national seminars. I am welcoming Dr. IBRAHIM USMAN. He has joined it, I think. Sorry, Dr. Ajay. Dr. IBRAHIM has not yet joined. Oh, not joined. I have talked to him. Okay. He will be joining soon. He said he will be joining within 1 or 2 minutes. Dr. will be our session within 1 or 2 minutes. Okay, thank you, sir. He is just trying to find. Okay. I think you should complete the introduction, sir, or you can welcome him as soon as he is there. Okay, sir. Okay. I have already said everything. No problem, sir. Yeah. And Dr. Danesh? Yes. Yes. We have a few minutes. If you have if you want to say anything, you can convey. One thing I wanted to inform you all, we have a YouTube channel, IFPH. The channel name itself is IFPH. Many participants are joining with us. Thank you for that. And please subscribe our channel. And you can please do watching the channel. You can repeatedly watch how many times you want, and you can share to the people, those who need or study the things that you have heard. Actually, we are when we are sharing something, I studied from that doctor, and we learned from IFPH.
that in the same time you can share the video itself. So please do that to make our program as a success, because we have to spread the knowledge of homeopathy to the entire world. So we have our own channel now, so it is very easy to spread the knowledge to everyone. Now we are conducting webinar, many countries joined with us, and we are successfully continuing our journey. With that, we have to promote and share our YouTube videos to others. That will benefit win-win situation. That will benefit them also, and for the IFPH team also. Thank you so much. For the participants, one more request for the participants: those who can, please switch on the camera. If you are in house and you are not in the situation to open the camera, means it's okay. But whenever you can, please open the camera. And those who are not opening the camera, also you can put your photos in the Zoom. So before starting, you can see that basic at the bottom. You can see basic. In the basic, you please click the basic, and there you can see the profile photo, and click on the profile photo and select one photo from the mobile. So if we can identify the faces, that will be easy for us to identify you who are watching. And unfortunately, some more mobile names are here. So please change your mobile names as your names. That will be more helpful. For me also, I am also technically very, I have very less knowledge in technology for sharing and for putting photos. I learned from asking to others. So I think many youngsters in your home, they can help you to do all these things. Once again, I am telling, please do watch our YouTube channel, share with your friends. Please put your photos on your profile area, and please write down your name instead of your mobile name. Thank you so much. I think today our Dr. Muhammad Usman Masi is talking about dermatological conditions and homeopathy. That's a very good subject. He has joined. Yes, yes. Dr. Ibrahim Usman, we have already introduced yourself. So all are familiar, and now you can directly go to the class. You can start the class. Thank you so much, and I'm welcoming once again on behalf of IFPH. Really very happy to see your presence here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. I'm really sorry for that. Okay. Okay. Thank you so much. Okay, sir. Now you can start. Okay. First of all, okay, apologies for just being a bit late. Okay. Again, without making any further ado, okay, sir, let's. Can you make us a full screen? Now it is. Yeah. Sure. Definitely. Just a second. Yes, I'll make it. Just a second. Yeah. Okay. Yeah. So myself as a professor, Dr. Ibrahim, so would like to share my views on homeopathic approach to dermatological disorders. So here, so when we talk about dermatological disorders or any cases solving with homeopathy, so our approach remains almost the same when dealing with all kinds of patients, especially when it comes to even homeopathy. So when we talk about homeopathic approach, so again here it's all about what kind of a scope you have, what limitations you have with homeopathy.
So when, okay, we talk about again homeopathic approach or homeopathic treatment. So we have to be very careful and we have to be very much clear with what exactly we are doing, what type of patient you are actually seeing, what exactly you're doing with the patient, whether you have got any scope or you got limitations, whether you can actually get some success in that case or not. So it all depends on how exactly you actually follow that approach. So why a patient with skin affection come to homeopathy? A very basic question. It's told by all that, okay, for skin, only homeopathy is very good. It's told that local application invite deeper illnesses. So the more you apply some local applications, it will go into more and more deeper. Your disease will go into more deeper. And again, the patient is told that skin is a chronic illness. So homeopathy is very important and very helpful for these skin diseases. Again, they're told that your look matter. So homeopathy look, okay, they remove scars. Permanent solution you can get with homeopathy. And then patient, yes, and everyone believes that homeopathy will help. So now when we talk about, okay, this one dealing with homeopathic cases, the prerequisites are you must get a good history. So in that, okay, which includes family history, personal, past history, the treatment history of the patient, a drug reaction history, occupational history, followed by the presentation. So what exactly the signs and symptoms of the patients are? What is the skin morphology? What are the primary lesions? What are the secondary lesions? Followed by what investigations have been done or you advise them to do. Some blood examinations, skin biopsies, or any allergic tests. So these are all the prerequisites, okay, when it comes to understanding the disease. Now, why, actually, whenever we talk about all this, why it becomes of utmost importance that we should know the clinical diagnosis very well. Why we should be looking into those lesions, the primary or secondary lesions. Why we should be looking into the signs and symptoms to understand the disease. Because again, our Hahnemann has clearly mentioned that you should know what you are treating. You should have a knowledge of the disease. So now, when it comes to, again, homeopathic treatment, definitely we go one step ahead of the other physicians or other healthcare providers who limit themselves up to the understanding of the disease and then they give treatment. But in homeopathy, we don't limit ourselves to only that level. After knowing the common symptom of the disease, we go beyond that to understand uncommon symptoms of the disease. Now, to understand or to get the uncommon symptom of the disease, one must know the common symptom of the disease. And common symptom of the disease can only we know through diagnosing that disease or symptoms. Now, to diagnose, again, going back to, again, basics, starts with your basic medical sciences, anatomy, physiology, pathology, then only it goes to the practice of medicine. So these things become of actually very extremely important to understand what exactly the sign and symptom of the patient are, what exactly the nature and the type of the disease the patient is having. So here, when talk about these lesions, we know that there are primary lesions, secondary, and special lesions. Primary lesions such as macule, papule, plaque, nodule, wheal, angioedema, vesicle, bulle, pustule, cyst, abscess, purpura. Then secondary lesions, there are crust, erosions, excoriation, and then we have ulcers, scars, and scale. And with special lesions such as burrows, comedones, milium, telangiectasia, okay, then target lesions and calcinosis. So these are different lesions, you all know. Now, patient with general skin pathosis approaches homeopathy. Why? Because the inflammatory reaction involving T cells reactivity, the inflammatory reaction based on neutrophils and eosinophils, this inflammatory reaction based on abnormal humoral reactivity, disorders of epidermal differentiation and keratinization, disorders due to microbial agents, that is bacteria, fungal and viral infections and infestations, bites and stings. So these are just, okay, few examples where, so what we call it is a macule, which is, if it is just around 1 centimeter area,
is a flat discoloration of the skin. So examples, we see it in freckles and flat navy. Then this patch more than 1 centimeter, flat discoloration, samples, okay, in vitiligo and measles, etc. This is papule. So it's again circumscribed elevated lesion and wheel. Sir, Okay. are you moving the slides? No, Yeah. right? Yeah, I'm moving. But we can't see. Only the first slide I'm seeing now. Because I'm already actually moving the slide. I'm almost up to No, I can't see. Only about your introduction, Homeopathy, University of Sahibaja still is the same slide. Okay. We only see the first slide, sir. Okay. Masrina. Can you see now or not yet? No, sir, not yet. Can you see now? Yeah. Now, macules, patches, yes. Okay. Sorry for actually. I was changing the slides, but I don't know then some technical error. Can you see now? So can I continue? Yes, continue. Okay. You can please please make yeah. Okay, now it's the last. Thank you, sir. Thank you. Okay, so these are just patches and macules. Okay, what we just talked about. Okay, then so we have then plaques. So plaques are larger than 1 centimeter. These are circumscribed, elevated, superficial, solid lesions. Can you see that here? So examples in from lichen planus and all, we see all these kind of plaques. Then we have nodules, then tumors. The nodules are solid lesions with depth. And then there are tumors, the larger than 1 centimeter. They are solid lesions with depth. So examples are tumor stage of mycosis, of fungoids, larger basal cell carcinomas. Then okay, we have vesicles. So they are circumscribed, elevated skin, the containing serous fluid. So early chicken pox or zoster, or in contact dermatitis, we see these types of lesions. Then we have this one, scales. They are shedding of the dead epidermal cells that may be dry or greasy. For example, in psoriasis, case of psoriasis, we see all this. Then we have crust. Okay, they are variously colored masses of skin exudates. Examples in cases of impetigo and infected dermatitis, we see. Then we have pustules, so circumscribed elevation, which contains the purulent fluid. Samples in acne or impetigo. Then we have bullae. These are larger than 1 centimeter and circumscribed elevations containing serous fluid. Samples in pemphigus or in second-degree burns. We see all these kinds of eruptions. Sure. Okay. So here we have this skin sharply defined with abrupt walls, congenital syphilis or athlete's foot. We see this. Purpura, which is larger than 1 centimeter. Okay, so where we got the deposit of blood or blood pigment in the skin. Examples in senile purpura and vasculitis. See this. Okay, then we have ulcer. So these are the excavations in the skin extending to the dermis or deeper. Example, stachys ulcers of legs, tertiary syphilis. And then we have scars, the formation of connective tissue, replacing tissue loss through injury or diseases. Keloid, hypertrophic scars beyond the borders of the original injury. Lichenification. So here scaling width resulted in increase in the skin lines and markings. So several combinations of primary and secondary lesion commonly exist on the same patient, such as papillosquamous lesions of psoriasis, vesiculopustular lesions in contact dermatitis, and clustered excoriations in scabies. So here, when the patient comes with any kind of eruption, so what exactly we do? We observe the lesions, we describe the morphology,
So here, what is the shape of the lesion? What is the color of the lesion? What's the distribution? What's the morphology of the lesion? Okay, and then when is the dermatological condition in which skin morphology is observed. So in doubt, so how we confirm the lesion? So what steps we'll take in terms of understanding the evolution, onset, duration, progress of the lesion? So now here, so these are okay, the different types of the lesions, okay, they're present here. And according to this, the location, was the shape, was the morphology, was the distribution. So based on that, we try to identify these. So this is a carbuncle, a fruncle. So when we know the exact symptom, the exact lesion present in the patient, it becomes very easy for us to find a remedy, because all these eruptions, these lesions are so beautifully explained, not just only in Mathematica, but also in our repertory. So the moment we refer these skin eruptions in any of the repertories, so we will find direct rubric related to all these lesions. So like this carbuncle, fruncle. So okay, so here necrotizing suppurative of the folliculitis, several fruncle. Okay, this coalesce to form carbuncle. So here we have got a rubric, skin carbuncle. Medicines such as mux or hepas or such medicines, okay, we can prescribe in such cases. Now this is the lesions now. These are morphologies, multiple tiny overgrowths with irregular margins. So diagnosis is what? Viral warts. So here, like instead of going for a specific remedy, a chronic constitutional remedy will be more helpful. Okay, look at these lesions now. The morphology location is dorsum of feet, flat warts. So again, a constant approach will help. So in such cases, we need even intercurrent antimiasmatic remedies. Look at these eruptions now. The morphology, well-defined patches of plaques with flaky silvery schemes. Diagnosis, psoriasis, plaque psoriasis. Okay, so terms as psoriasis vulgaris. Look at this now. So this is photodermatitis. So here we can differentiate with freckles, that is elements from sun exposure. So again, approach, so this is a chronic constitutional approach, will help in such cases. So here again, look at this. The morphology is like this is acanthosis migratum, epidermal cells undergoing proliferation accompanied by increased pool. So it's germinal cells, broadening of epidermal layer. So in such cases, constitutional medicine will help. That approach will help. Get this. So this is angioedema, rubric face, angioneurotic edema, so skin eruption, swelling, angioedema. So Ifph is one of the most important remedies dealing with such cases. Again, so here the dry, scaly, thickened skin looks like a fishy scale. This ichthyosis. So rubric, skin eruptions, fishy. So again, in this constitutional approach will help. This the broken skin, epidermis, even dermis gone up to subcutaneous tissue. So deep, unhealthy diabetic ulcer with yellow slough. Skin delayed wound healing approach. Again, HEPA on the basis of appearance. And again, in such cases, constitutional treatment will help. This now. Again, here, vesicles with erythema around these eruptions. The eruptions herpetic, vesicular subrubric. Then diagnosis is herpes simplex. Differential diagnosis can have impetigo, the honey-colored scabs of serum. Remedies such as graphitis, Rostox might help in such cases. Okay. So here the location is sole. So the diagnosis is cons or callus with a different diagnosis of verrucae. We have this again, eruptions on sole, overgrowth, elevated. So these are warts on sole. So after knowing exact the lesions, okay, it will definitely help us to understand the patient with the real symptoms,
whereby we can easily refer all these symptoms, all these lesions to our repertory, which can guide us to prescribe a remedy. Now, look, there are certain cases whereby you can directly prescribe using repertory on just on basis of few symptoms. And in some cases, we need a constitutional approach in dealing with such cases. So just, I'll share, one case here. Let's see here, 47 years, female, sweeper in the hospital. So that's how, she presented. So the examination, so this is right axilla. So there is around 5 to 6 centimeters swelling, and the local area was a bit warm, tender, and there was a redness. This swelling was non-mobile, but hard, 3 to 4, unruptured spectrums on the swelling, saw there. And the acute presentation was that multiple boils in right axilla with multiple openings since 2 days. Then there was a burning pain, right axilla, which was aggravated by touch, motion, and midnight, which was ameliorated by fanning, cold application. So there was a fever with chilliness since 2 days, appetite decreased, thirst increased, and the thirst was for large quantity at short intervals. So now this patient concentration was chilled, but since 2 days, the thermals changed to hot. Since 2009, she suffered from recurrence of boil cries, so there was no specific seasonal aggravation or amelioration. Physical examination, so the temperature, she was febrile, pulse was 80, BP was 120/80, and so her pulse rate and all, heart rate was 78, hemoglobin was all those, the blood parameters were within normal range. Now, when we talk about, these eruptions, so we have to, compare or differentiate between boil and carbuncle. We should know what exactly the boil is, what is the carbuncle. The boil, there's an infection of the hair follicle with, Staph aureus. And carbuncle is a larger form of a boil. Positive organism is, again, same. So again, I won't go too detail into boil and carbuncle, but that's why we should be able to actually differentiate a boil from a carbuncle. So here, the slough of the carbuncle is very ashy and gray in color. That. So based on all the presentation, we know that this is not just a simple boil, but this is a carbuncle. So these are the chief components in LSMC format. So the location is integumentary system, that is axilla since 2 days. Then sensations. So here we have multiple boils in the right axilla with multiple openings. Burning pain in right axilla. There was a fever with chilliness since 2 days. Appetite is decreased. Modalities: aggravation touch, aggravation motion, aggravation midnight, and ameliorated by fanning and cold application. With this, the concomitants were thirst increased, large quantity at short intervals. So the symptom classification. So we have the particular modalities such as summer aggravation, midnight, motion aggravation, and touch aggravation, fanning amelioration, then cold application amelioration. Then thirst for large quantity, this is a physical concomitant of a physical complaint. Carbuncle, this is a pathological symptom. And right axilla, location of the pathology. Now, in this case, looking at the case, so the approach selected was Boning Essence approach because of the presence of complete symptoms with concomitants, very clear-cut sensation modalities were present. So here we have causative modality, that is emotional sphere, causative modality, physical sphere. So we have aggravation, emotional followed by physical aggravation, then followed by amelioration. Then we have concomitants, we have cravings and aversions and pathological judgment. So based on all this, the Boning approach was selected. So the totality for this approach was thirst for large kind of water at small intervals, then aggravation summer, aggravation midnight, aggravation touch, amelioration fanning, amelioration cold application, eruption carbuncle, and location is right axilla complaints of. So after reportation, so these are the drugs what we got: Bravnia, arsenic, bell, Atis, Carpavich and all. Then concordance also we use to differentiate different remedies. So we referred Basilica,
to understand the closing remedies to silica in this case. So the first prescription based on the totality, so arsenicum iodatum 1 m, okay, so was prescribed. Okay, so this is, okay, these are the reasons on the basis of which the medicine, its a potency was selected, the susceptibility, the sensitivity, correspondence, that is the degree at physical level, the physical and mathematic correspondence, the structural changes, and vitality and exacerbation. So based on that, okay, so the doses of the medicine were prescribed in different frequency, in 4-hourly frequency, and in infrequent doses, okay, these were prescribed. So, okay, after prescribing, so like we were definitely expecting, okay, some change in that. So the follow-up criteria set up in this case were like, we'll be looking into appetite, which was decreased, thirst increase, sleep disturbance due to pain, fever with chilliness, lesion size, pain intensity, burning, and discharge. So that's how the patient started responding. So appetite was improved. So when the patient visited, okay, after a few days, the thirst decreased to normal, sleep was good, fever only on first night, the lesions, so like were better, pain was better. So there was no more discharge, no more new complaints. So now here, the tuberculin 1 m, so that was prescribed, which was again the continued, and the tuberculin 1 m prescribed as an intercurrent remedy here. So the next follow-up, again, you can see that the carbuncles have improved a lot. So again, here, these follow-up of the different symptoms on 21st after again 3 more days. So again, the arsenic iodine was continued on 8-hourly basis. And that's how the patient responded with, again, the decrease in the numbers and size of the carbuncles. So again, on 23rd, this time, okay, the silica was prescribed as a constitutional remedy here. So in this patient. So learning, okay, so when, okay, there were a few learnings here. So when, okay, we prescribe, okay, such in such patients, so arsenic album or pulsatilla, because both remedies covered few category symptoms, very much confusing, okay, because of the thermal state of the patient. She was thermally chilly constitutionally, but in this acute condition, she became thermally hot. So it was a bit confusing whether, like, how to differentiate and prescribe in this patient who had a peculiar thirst. Then we did exercise, okay, manually using BBCR. So actually in the concordance chapter of BBCR, under silica remedy, enlisted under skin, with higher gradation, with arsenic album, and then pulsatilla. So on the basis of that, the silica finally was selected as the constitutional remedy. And after that, she never got the recurrences of all these complaints. So now here, okay, madam, how much time we have? Actually, up to 45, you have time. Then afterwards, 15 minutes for a questionnaire. Okay, so how many minutes right now? Now it is 36. 10 minutes more, sir. Doctor, we can extend for 10 minutes because we lost some 10 minutes because as there was some technical problem with sir. Okay, so nice. Thank you so much. So, okay, because I wanted to show a few cases, I think, okay, I'll open another one. Is it okay? Because I don't have much time, then better. Okay, can you see the slide? Yes, sir. Yes. Okay, case of pemphigus. Okay, so now after that, okay, there is another case which I would like to share here, a case of pemphigus vulgaris. Okay, so this is a 36-year-old male, okay, presented, okay, so with all these kind of eruptions. You can see all these eruptions. So like these eruptions were, okay, present from head to toe, almost all over body. These eruptions were spread over.
And that was the presentation where we had the location again, the skin and all over body on thighs, legs, nape of neck, whole body actually, abdomen, trunk, back, almost like there was no place left in his entire body where he did not have those eruptions. Even including his buccal cavity, even his oral cavity, mouth and throat until throat, all these eruptions were present. So these are basically bullous type of eruptions with crust formation, with a discharging pus, and the discharge was extremely offensive, of white, yellowish, acrid. Then burning pain, puffiness of face, bleeding. So these discharges were very much acrid, excoriating, and bleeding. Modalities: aggravation in the evening after bathing, at night, aggravation motion, aggravation touch, and aggravation warmth. With this, the concomitants were sleep disturbed, despair of life and recovery actually, anxiety about disease, restlessness, irritability. There was hopelessness with suicidal thoughts, extreme weakness, bitter taste in mouth, and nausea. So physical generals, so the appetite was decreased, desires for spicy and chicken and meat, cold drinks, potatoes, aversion for sweets. And thirst was for small quantities at small intervals. Stools normal once daily, sweat scanty, thermally the patient was chilly, and sleep disturbed because of complaints. Then he had frightful dreams very often. Life space, actually, he after graduation he was working at a gas station as a general manager in Panvel. So he was married just a few years ago. Then he used to play sports. He was a very active person, very jovial person, very hardworking, competitive. Then suddenly what happened actually after the marriage and all, he had some issues with his in-laws and all, so which started actually hurting him mentally. So his whole family was disturbed. The anger, he used to get feeling of killing someone, so much anger, suppressed anger. So much so that he was, I'll kill someone, like so much anger I'm holding. Then fear of staying alone. Gradually, when eruptions started appearing, he became very anxious and nervous, started losing his friends, relatives one by one, got the feeling of loneliness, started the treatment with a dermatologist, was on steroids for more than 1 year. Part of that, eruptions went on increasing. So now here, when the patient was having all these complaints, so as the eruptions went on increasing, then because of the eruptions and the looks, he was fired from his job. So he was working as a general manager at a gas station. Now, because he lost the job, so obviously because for the treatment and all, so he was needing money even for his daily needs and all. So now he started borrowing money, from his friends, family friends and all. So initially, people, they help. But after that, the people, because they were observing him that day by day, his condition was becoming worse. So now here, people, they started actually then keeping a distance from him. So that's why one by one, he started losing his friends, his relatives and all. So hardly he was left with just only few very close family friends and relatives. Now in that condition, so this was the totality whereby the mental journals were like he was highly irritable, and then there was anxiety about the disease, despair of life and recovery. There was hopelessness, suicidal thoughts, restlessness with frightful dreams. So these are physical journals: spicy, desire, chicken, meat, and cold drinks, potatoes. And the thirst was for small quantities, and sweat was scanty. And thermally, the patient was chilly. And these were the particular symptoms. So sensation in a location, so vesicular bullous eruptions, viscous formation, the discharging pus, offensiveness of white, yellow discharge, acrid discharges, burning pain, bleeding. Modalities: aggravation night, motion, touch, evening, and after bathing, and emanated by warmth. So based on these symptoms, the Kent's approach was selected. So because of the presence of very prominent mental journals, plus followed by physical journals and
particulars along with very clear-cut modalities. So that's why the Kent's approach was selected in this case. And after reportization, the remedy selected in this case was arsenic album. And we started this remedy, okay, in 50 millisiemens form. So because the eruptions were too many and we were afraid of aggravation. So that's why we started in 50 millisiemens potency. And after, okay, starting treatment, so that's how like his eruption started drying up. Let's see all these. Okay, so it took around, okay, just okay, a few months, okay, before he gradually improved over. And after that, we continued this treatment for almost around 1 year. And after that, we stopped all the treatment. And now almost it's been more than 10 years. So he never got any relapses, okay, in last 10 years. He's very happily, okay, living now. So it's just one case of pemphigus. Then, okay, I'll show another case of pemphigus vulgaris. Again, so there's a 60 years, okay, lady. Now, same disease, but look at the presentation now. So here, the buccal cavity is mainly affected, and the rest, all the body was absolutely okay. And she was suffering from this for almost past 7 years. And these eruptions, they had continuous discharges of pus and blood. So mucopurulent discharge continually she had. So she was only on liquid diet for past 7 years. If she couldn't have any solid food, no fried or even little bit of spices, she couldn't tolerate. And whenever she wants to eat or drink something, it will be always mixed with that pus and blood, okay, that mucopurulent discharge. So she was in a terrible state. She was again on steroids when she came for treatment. And after starting treatment, okay, that's how she started responding. And the remedy given in this case was sulfur. So in this case, the bonding access approach was actually followed because of the prominent location, sensation, modalities we had. So accordingly, so the remedy chosen in this case was sulfur. Now another case of psoriatic arthritis. Again, this was a very extreme case, just only 23 years old female. So when she was brought to our clinic, she was brought on a wheelchair. Only 23 years, because it's not just a simple psoriasis. She had psoriatic arthritis. She was not even able to stand, even able to walk a bit also. So she was admitted in one of the hospitals here in Kuala Lumpur, and from there, okay, because already she was there almost for over 2 months there in the hospital without any improvement. So they decided to bring her back home, and then they got to know about homeopathy, and then they brought her to our university clinic. And so remember, they brought her on the wheelchair when she came in first. So these were the eruptions. Actually, this is one of the worst cases of psoriasis I have ever seen. Again, from top to bottom eruptions. Okay, she had. Okay, that's how it is. These are the eruptions. Okay, so now after starting treatment, that's how the eruptions, okay, started getting, okay, dry. It's fun. And that's how, okay, after almost 2 years, that's how she should respond to the treatment. And in this case, the main remedy prescribed to her was carcinosin. Again, a very clear-cut carcinosin case we saw in this patient, whereby we had a very strict family there, especially her father, who was very strict, dominating, abusive. So this kind of a trauma she had since that childhood, that loneliness feeling and that humiliated feeling, okay, that mental trauma,
because of strict parents and all. So that's how she grew up since childhood. And finally, okay, she started having the symptoms of psoriasis. Then again, they went to dermatology, many places without any relief. Finally, when they came to homeopathy, okay, so after taking this full case, identified the main remedy, the case, her confident remedy is carcinosin. And after starting carcinosin, almost we kept her on treatment for over 1 year. Then in between, okay, she had some relapses, but after 2 years now, it's almost been 4 or 5 years that she doesn't have any more relapses or any more complaints. Okay, now there's another case of allergic dermatitis. Okay, small girl. So she had all the eruptions, especially on her face, on her neck, all the anterior posterior aspect of the neck, nape of the neck, then the bends of the joints, elbows, or the legs as well. Okay, then that's how she started, okay, responding to her treatment. It took around 4 to 5 months, okay, when she responded completely. And the remedy given here, in this case, was magnesium carb. So now this patient, okay, so was actually she was with Chinese parents. So those Chinese parents, they did not have any children. So they adopted this girl when she was very small. But the moment again she realized, okay, she got some understanding and all. So they didn't keep that a secret that we have adopted you and all, because it was very much obvious looking at her physical makeup and her parents, because those parents, Chinese parents. So like the difference was very obvious. So even they couldn't hide also, they couldn't lie also to her. Oh, you are not our daughter, actually we are adopted her. So this actually the secret was revealed to her in the beginning, the moment she got some understanding and all. And since then, so even though they tried the level best, those parents, to give her utmost care, attention, love and all, but that distance was always there since the beginning. Oh, I'm an orphan, so I actually have nobody. They are just taking care because they just want to help, something like that. So that orphan feeling was very much strong in this child, and based on that we chose this remedy, magnesium carb, and it helped tremendously in this patient. Now a case of atopic eczema. So just 7 months old baby presented eruption, especially on his cheeks. This is the condition of the right cheek, left cheek, and again more closer look at his right cheek. Just 7 months old baby, like he was in a very terrible condition. Okay, so now here in this case we just followed Bonniger's approach, whereby the location, sensation, models work very clearly defined, and based on all this, okay, the remedy given was Rustox in this case, and the patient improved tremendously. So Rustox medicine was given for this patient. Thank you, sir. I think now we will go for the questionnaire. The conclusion. Yeah. So yes, homeopathy has insightful and deep understanding towards the treatment of skin diseases. And definitely homeopathy offers scientific approach to skin disease treatment with encouraging results. Thank you so much. Thank you so much, sir. You have not mentioned the potency while saying about the sulfur, carcinosin and all. Which potency you used? Okay. In all the first patient, cases. sorry, carcinosin. Yeah. Okay. In carcinosin, we started started with 30 potency. Sir. We started with 30 potency and gradually we went up to 1 amp. Okay. Now in that patient, intercurrent remedy was also prescribed, which was Thuja. So based on her family and past history. Then again, when we repeated carcinosin, then again we went back to 50 millisiemen.
in that patient. So we were kept on increasing up to 0/5 in that patient for the carcinosis. Okay, thank you, sir. Yeah. And And your presentation and your cases were miraculous. Really, actually, we are very interested to listen the cases. And participants, please raise your hands and ask question to doctor if you want to ask something, please. And in the chat box, you have many appreciation. Thank you very much for the dynamic lectures. Deal skin disease a symptom. Peculiar cases, great treatment, excellent, wonderful. And participants, please, if you have questions, please raise your hand. We have limited time, and when we are moving to another session, everyone will come and ask. Please. so yeah, by that time, okay, if someone asks, okay, so just I would like to add some more things here. Okay. Sir. Now I'm in our homeopathic practice for the past almost 25 years in academia as a researcher. So it's almost more than 25 years. And when we talk to our students, okay, or those who are interested in homeopathy, always we emphasize on this fact that if you want to become an academician or a researcher, be a clinician first. Be a clinician, because if you do not know how to treat patient with homeopathy, you can never become a good teacher or a good researcher. So be a clinician first. And now to become a clinician, again, we emphasize a lot, okay, in the importance of actually knowing the basic medical sciences very well. Anatomy, physiology, pathology, and then practice of medicine. Because without this, actually, practicing homeopathy becomes very difficult. So these are the few things which we emphasize a lot. And more than that, again, whenever it comes to homeopathy, yeah, we know that, okay, there are many people who will ridicule homeopathy, who will belittle homeopathy and all, okay, what you're practicing, what you are studying and all, homeopathy doesn't work and all. So always, okay, so my sort of answer to all these people, that because you have not seen the results with homeopathy. And then this one, you have to prove what homeopathy can do. With homeopathy, we have to instill this confidence in each and every single student on day one when they take admission. Day one, that what homeopathy can do. With homeopathy, what you can achieve. Whether you will be just a simple ordinary physician or you will be something extraordinary, very special physician who can do miracles in practice. So this confidence has to be instilled on the day one when a student takes admission to homeopathy colleges. So thank just, you, okay. Dr. Danish, and Dr. Danish, please ask us. Good evening, Dr. Ibrahim, sir. It's really a very good presentation. And as far as homeopathy is concerned, we have a lot of things. We can do a lot of things in dermatological conditions. Even very, very young children, particularly very babies, are used to visit our clinic from the very third day or fifth day due to some eruptions in their body. And usually from there, we can start our treatment. And even people at the bed, at the end of their time, they may have bed sores. And in those conditions also, homeopathy works. That means homeopathy can be used at any stage of a person's life. And this is what I would like to add to your session, sir. And your presentation was really good, but I would like to know whether you have, in the beginning, you have shown the differential diagnosis of each and every disease, and by which alone you can go ahead with the prescription. But what is the success rate in that kind of prescription? And whether, when you show some cases, the thing were entirely different, where you took the case in detail and then prescribed medicines, and then you get the result. So which one? I think that the second method is the best one, and
What's your opinion on that also? And whether you are using the millismal potency for our treatment in skin disease, but particularly more doctors in India started using these millismal potencies or LM potencies for skin disease because of fear of aggravation. But what's your opinion on whether it will be aggravated or not by using normal potency, millismal potency? These are the three questions I would like to ask to you, sir. Okay. Thank you so much for the question. Okay, the first of all, okay, about different approaches. So now here, I'm of a very strong opinion of having multiple approaches. I never believe in just having a single approach for solving any type of cases. So now here, I showed you two different approaches. One is a detailed constitutional approach, and second one was based on the symptoms and signs of the patient. So now, based, I will always choose my approach based on the case. So the case which we are facing. Suppose the patient has come to you with those complaints, even though they are chronic, but now they are in acute pain. So here I will always choose that acute approach, whereby I will be looking at the location, the sensation, modalities. Okay, so with the typical Bonninghausen approach, I will prescribe a remedy, whereby our rubrics help a lot. Like this, I'll give example, simple. Okay, a patient coming with a sty. Now, sty, if you don't have much time and you want to prescribe very quickly, when we open repertory, eye chapter, eruption, sty. So now it's very clearly mentioned: right eye, left eye. Then upper eyelid, lower eyelid, towards medial, lateral, recurrent. So for each and every single rubric, then we have different remedies. So prescription becomes very easy. So in those cases where we have actually not much of time and we want to prescribe as quickly as possible, so I will adopt this approach of having just few symptoms and looking into location, sensation, and prescribe. Number two, talking about potency, sir. Yes, in skin disease, because I see a lot of cases of dermatological conditions, and yes, we have to honestly admit that these cases, whenever we deal with whether a young child or adults or elderly patient, most of the times, if our potency selection is not correct, yes, we end up in aggravations. That's very true. So that's why we are a bit, I can say, careful whenever we choose the potency, particularly in these cases. So if we are not very much sure and very much we are in anticipation of getting aggravation, so our approach is just to choose 50 millesimal, whereby you will avoid all such kind of aggravation. So 50 millesimal is one of my actually favorite approaches when it comes to especially skin diseases, to avoid all such kind of aggravations. Yes, sir. It's a very good answer. And thanks for such a. What's your experience with these? What is your success rate with LM potency? Yeah, that's actually, I'm using LM potency for past almost, I can say around 18 to 20 years. So it's like, that's why I say, like, the moment, it's not just only skin disease, the moment I come across any patient whereby I suspect that this patient looks a bit sensitive, I will go with LM potencies. If not, then I will be very much careful with that the potency selection, and I will go with water doses rather than going for direct doses then. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Now, where is another doctor has raised hand? That is, yeah. Doctor, please unmute yourself and ask question. Doctor, please. Surup doctor. Hello, sir. Yes. Good evening, everyone. Or Dr. Ibrahim, sir, very thanks. Nice presentation and peculiar case. Treatment of skin disease is very difficult, but
your success and visualization treatment, single remedy. Very, very thanks. No. Thank you, Okay. sir. Thank you. And your voice is not that clear, I think, because of the internet connection. And I'm inviting Dr. Boblin for saying out of thanks to Dr. Ibrahim. Please. Hello. Good evening and good evening to everyone. On behalf of the IBRAHIM, we have welcomed Dr. Ibrahim tonight, and he has presented a very, very, very good case taking with slides and pictures and the results. And this has been a motivation for all of us, especially when we want to face their skin diseases problem. And he has come out with good results. And also Dr. Danesh, by sharing his using the LM potency, I think we should also look into this case when we are treating patient. Yeah, without much ado, since we are going for the Malayalam session, on behalf of the IPH, I would like to say a big thank you to my friend, Dr. Ibrahim. He's from Malaysia too. We are from Malaysia now. So big thank you. And I hope that he will continue to share more cases in our IPH webinar again. Thank you very much. Thank you, Dr. Boblin, for I invited you to say thanks, and you have invited Malayalam session also. So thank you so much, and thank you, Dr. Ibrahim, for your session. Actually, the skin cases, most of the people they are afraid to touch in the area of skin, and you are. In fact, actually, skin is a bread and butter for homeopathy. It's actually a bread and butter for homeopathy. You must be very much confident in dealing with skin cases. That's our strength. We should know this. Yes. Thank you, sir. That gives your voice gives us more confidence. And thank you, and apologize for the Malayalam session. And now it is already late. 5 minutes. Dr. Rajeshwari has joined already, and I am inviting Dr. P. Shaila for moderating Malayalam session. Doctor, please. Doctor, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1143 ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ മലയാളം പ്രോഗ്രാമിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി CL ആണ്. ഡോക്ടർ നേരത്തെ നമുക്ക് 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടൊരു കഥ പോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു. അത് ഇന്നും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് ഡോക്ടർ തന്റെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേശ്വരിയെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 2 മാസമായി ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട്. അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അമ്മ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അമ്മ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന്, അതായത് ഞങ്ങൾ ആ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ് അന്ന് ഇപ്പം ശൈല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നത്തെ ദിവസം ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അന്ന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നെല്ലാം അറിയാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് 87 ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെഡിസിൻസിന്റെ കാര്യം അത്രയും ചോദിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് മരുന്നാണ്, എത്ര ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്.
ലൈക്ക് അപ്പം കൊച്ചിലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് അമ്മ തന്നെ കഴിക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയതിനു ശേഷമുള്ള കഥകളൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൻജൈന പോലെ വന്നു. ആൻജൈന അല്ല, അത് സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വന്ന് അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. മൂത്ത ചേച്ചി മരിച്ചുപോയി ക്യാൻസർ ആയിട്ട്. അത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി തന്നെ, അമ്മയുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി, സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ, ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്കും കാഴ്സിനോസിനൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും നമുക്കെന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം അനുവദിച്ചില്ല. ചേച്ചി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെയാണ് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് രാത്രി ഇതുപോലെ സിവിയർ അറ്റാക്ക് പോലെ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ പോവുകയും അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ, ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടി ചെയ്യണ്ട, സർജറി ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം അമ്മ തൽക്കാലം അപ്പൊ ഓൺ അലോപ്പതി ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ, മെഡിസിൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ മരുന്നുകളും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് അലോപ്പതി മെഡിസിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ മെഡിസിനും കൊണ്ടുപോകും. സത്യത്തിൽ അമ്മ ഇപ്പോഴും 87 വയസ്സായപ്പോഴും അമ്മ നടക്കുന്ന നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ മൂലം കൊണ്ടുപോകുക തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 വർഷം മുമ്പ്, അതായത് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം, അന്ന് ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും കുഞ്ഞും എല്ലാം, അവൻ MBBS-നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അന്ന്, ഇന്നിപ്പോ MDക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അണ്ണൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അലോപ്പതിയിലോട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അവര് MBBS-ന് വിട്ടത്. അപ്പം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ചേച്ചിയും അണ്ണനും ഒക്കെ എപ്പോ പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നാലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാം വളരെ നീറ്റായി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ അമ്മയുടെ റൂമിൽ അവർ പ്രവേശിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യക്കേടെന്ന് പറയട്ടെ, അമ്മയ്ക്കൊരു ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കാറ്ററാക്ടിന്റെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയും അത് ആ കോവിഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുത്തെ ആ ഒരു ക്ലീൻനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. അതുവരെ അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നിട്ട് അന്നത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പോഷറിൽ അമ്മയ്ക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഏട്ടനും ഞാനും കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ദേവൻ ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസിന് പോയിരുന്നു. ഞാനന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്രയും ദൂരെ രാത്രിയിൽ ഒരു 6:30-7 മണിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, ചാത്തന്നൂരായിരുന്നു അമ്മ അന്ന് അവിടെ വരെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഏട്ടൻ വന്നില്ല, പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം അതുവരെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരുവിധം എല്ലാ മെഡിസിൻസും അമ്മയുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഈവൻ പോളിക്രസ്റ്റുകളെല്ലാം, സ്വർണം വരെ അമ്മയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്, അവിടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം മരുന്നുകളും കൂടി ദേവൻ ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാണ് വിട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു 10 മണിയോളമായി ഞാൻ ചാത്തന്നൂര് ചെന്നപ്പം. തനിയാണ് പോയത്. അപ്പം ഏട്ടൻ ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു. അപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. എന്നെ പൊടിമോളെന്നാണ് വിളിക്കുക. പൊടിമോള് തന്നെയാണോ വന്നേ? അയ്യോ ഇത്രയും ദൂരം തനിയെ വന്നോ? കാറിലാണോ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ ചാരി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഒരു ശകലം ഒരു പ്രൂഫ് പോലെയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ഏട്ടനോട് സംസാരിച്ചു, മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ അപ്വേർഡ്സ് പോയി ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ബ്രീത്ത് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ ആന്റിൻഡാർട്ട് 30, അപ്പൊ ഏട്ടനെ പിന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല. ആന്റിൻഡാർട്ട് 30 പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഒരു 2 ഡോസ് ഞാൻ അടുപ്പിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തു. അപ്പം പിന്നെ അത് കൊടുത്തു. കുറച്ചൊരു റിക്കവറായി. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അമ്മ ഹാളിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അമ്മയോട് പറയാതെ അമ്മ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ബെഡിൽ കിടത്തുമായിരുന്നു. അപ്പം 2 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി. എന്നാലും അമ്മ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എണീക്കും, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും എണീക്കും, തിരിഞ്ഞു കിടക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കോളും ഏട്ടനെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ദേവൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ റെസ്റ്റ് ഓക്സ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അക്വണൈറ്റ് എല്ലാം ഹയർ പൊട്ടൻസീസ്, കാർബോ വെജ് 10 mcm എല്ലാം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെസ്റ്റ് ഓക്സും
അപ്പോൾ ഈ കാർഡിയ കംപ്ലൈൻസിന് റെസ്റ്റോക്സ് 50M വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 50M ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പം ചേച്ചിയുടെ മോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ഹൗസ് ഏജൻസിയാണ്, അന്ന് BBS ഹൗസ് ഏജൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അവനൊരു വെപ്രാളമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമയെന്നാ വിളിക്കുക, അമ്മാമയെ സെഡേറ്റീവ് കൊടുത്ത് കിടത്തത്തേ ഉള്ളൂ, ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതിനെക്കാട്ടി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നടക്കുക. പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും ചേച്ചിയും എന്തോ ഹോമിയോപ്പതി തന്നെ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അങ്ങ് നിന്ന്. അണ്ണൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അലോപ്പതിയിലാണ് അണ്ണന് വലിയ താല്പര്യവും ഫോക്കസ്, അത് ആ അണ്ണന്റെ ആ ഒരു നേച്ചറായിരിക്കും മേ ബി. അപ്പൊ എങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒരു മകളായിട്ടല്ല അവിടെ പോയത്, ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നതും അമ്മയുടെ അടുത്ത്. ഈ ആന്റിഡോട്ട് 30 കൊടുത്തപ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ അത്രയും ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ ഏട്ടന്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റേണായിട്ട് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നപ്പോ ചേച്ചി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോകണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നിന്നു, അവിടെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ മരുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സിംറ്റംസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ഡെലീറിയം പോലെയാണ്. നമ്മളത് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു, ഡെലീറിയം പോലെയാണ് തോന്നിയത്. കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അത്രയ്ക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് അമ്മ എണീക്കും, കിടക്കും, ഒന്നിരിക്കും, നാക്കൊക്കെ കടിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു, നാക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് പിന്നെ എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കും. അപ്പം റെസ്റ്റോക്സ് 50M അദ്ദേഹം പറഞ്ഞായിരുന്നു. 50M ഞാൻ ടാരന്റുല ക്യൂബൻസിസും ഹിസ്പാനിയയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 30 ആയിരുന്നു. അപ്പം റെസ്റ്റോക്സ് 50M ടാരന്റുല ഹിസ്പാനിയും പിന്നെ ആ ഒരു ലോറോസിറോസിസും കൂടിയാണ് കൊടുത്തത്, ഹാർട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇടയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എണീക്കുകയാണ്, തനിയെ അങ്ങ് എണീറ്റു. അപ്പം റെസ്റ്റോക്സ് 50M, ലോറോസിറോസിസ് 30, ടാരന്റുല ഹിസ്പാനിയാണ് കൊടുത്തത് ആ എക്സ്ട്രീം റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സിന്റെ കൊണ്ട്. നമ്മൾ ടാരന്റുല ക്യൂബൻസിസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എക്സ്ട്രീം പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും. അത് സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ ലൈഫ്, സൂതന്റെ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ടാരന്റുല ക്യൂബൻസിസിന് വരുന്നത്. എനിക്ക് പോലും ചിലപ്പം തെറ്റാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിസ്പാനിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻസ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് തറവാകുമല്ലോ. അപ്പൊ ഹിസ്പാനിയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ മൂന്നും നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചേച്ചിയെ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചേച്ചി അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയുടെ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര വെപ്രാളമാണ്. അപ്പം മോൻ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുക, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അണ്ണൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നിങ്ങനെ നോക്കും, പക്ഷെ അണ്ണൻ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് നോക്കും. ഞാൻ വലിയ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മോളെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ അങ്ങ് എണീക്കുവാ, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോയി, അപ്പൊ ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടി അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്തുണ്ട്, പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ ബാത്റൂമിൽ അമ്മ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ, പക്ഷെ അമ്മ അങ്ങ് ഇരുന്ന് പോയി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് അമ്മ വീണില്ല. അമ്മ പിന്നെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അണ്ണനും കുഞ്ഞും ഉറങ്ങാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് അണ്ണനിങ്ങനെ പിടിച്ച് എടുത്ത് വലിച്ച് ബെഡിലോട്ട് ഇട്ട പോലെ അമ്മ ഇട്ടത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കി വീണ്ടും ആ ഒരു നമ്മൾ ആന്റിഡോട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അന്നേരം പക്ഷെ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിയർക്കുകയും ആ കണ്ണ് വീണ്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഫൈനലായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം മരുന്നുകളൊക്കെ എൻ്റെ കൈയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നു. കാർബോവെജ് 10M ആണ് അപ്പൊ കൊടുത്തത്. അപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഫേസ് നോർമലായി. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റോക്സ് 50M, ലോറോസിറോസിസ് 30, ടാരന്റുല ഹിസ്പാനിയ കൊടുത്തു. 2 മണിയായി, ഒരു 2-2:30 ആയപ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം അമ്മയൊന്ന് മയങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഏട്ടനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല, കാരണം ഏട്ടനെ ഒന്ന് ഉറങ്ങണമല്ലോ. ഒരു 12 ഈ കാർബോജ് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ അദ്ദേഹം ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. പിന്നെ അതങ്ങനെ കൊടുത്തൊരു 3:30-4 മണിയായപ്പോൾ അമ്മ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അത് തൊട്ട് ഒരു 5:30 മണി കഴിഞ്ഞ് 6 മണിയായപ്പോഴാണ് അമ്മ അത്രയും നേരം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. 6 മണിയായപ്പോൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് വരുമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതുപോലെയായിരുന്നു. മീൻസ് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. അമ്മ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റ്, അമ്മ കിഴക്കോട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിനാസറ്റീവ കൊടുത്തു. അവിനാസറ്റീവ ടിഞ്ചർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ മെഡിസിൻസും അവിനാസറ്റീവ, ആൽഫ ക്രിട്ടേജസ്, എല്ലാ മെഡിസിൻസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിനാസറ്റീവ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തു. സ്ലോലിയാണ് അമ്മ ഒന്ന് കുറേ സമയം എടുത്ത് അമ്മയോട് ശകലമെങ്കിലും നോർമലാകാൻ. അപ്പൊ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മരുന്നിലും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടിയും പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അമ്മ ഇന്നിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നേനെ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള കേസ് എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കോവിഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അവര് നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് മെഡിസിൻ വാങ്ങുമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഇത്രയും സിവിയർ അല്ലെ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും അവരൊന്നും മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേസ് നമ്മളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അന്ന് മൊത്തം പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തിരികെ ചേർത്തലയ്ക്ക് വന്നു. അവര് ചാത്തന്നൂരാണല്ലോ. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ നല്ല ധൈര്യമായി, കുഞ്ഞിനും ഒരു വിശ്വാസമായി. അണ്ണനുമായി തരണ്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചെന്ന് ചേച്ചി പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസും തന്നു. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പം ചേച്ചി അന്ന് സർവീസിൽ ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു. ചേച്ചി പലപ്പോഴും ലീവ് എടുത്തും ഒക്കെ പിന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡറെ വെച്ചും ഒക്കെ അമ്മയെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതുപോലെയാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചേച്ചിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്തിരി അങ്ങനെ ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ചേച്ചി അമ്മയെ ശ്രദ്ധിച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പം അമ്മയുടെ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ്, അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ളത്, ഷുഗറിനുള്ളത്, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കൂടെ തന്നെ അലോപ്പതിയും അത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കും ഉണ്ട്. അതായത് അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി വീഴുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഴുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കൂടുതലും തട്ടും മുട്ടും ഒക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ആങ്കിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇപ്പം വിവാഹശേഷം തന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കാല് മടുക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ ആയപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ അത് നോക്കി സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അതിനുശേഷം കുറെ നാള് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് 200 ഞാൻ പിന്നെ മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കും. സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് 200 തന്നെ ഒരു മാറി അതിന്റെ നല്ലതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഒരു ഡോസ് സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് കഴിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയായി കുറെ നാള് പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്റെ തന്നെ പറയാം. ഈ വീഴുന്ന പ്രകൃതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ വാൽപ്പാറയിൽ ടൂറിന് പോയപ്പം ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് വീണു. അങ്ങ് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ലിപ്പായി. എങ്ങനെയാ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനും അറിയുന്നത് ഞാൻ വീണല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജഡായുപ്പാറയിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേര്, അതായത് കുഞ്ഞും അച്ഛനും ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി ജഡായുപ്പാറയിൽ പോയപ്പോഴും അവിടെ വെച്ച് വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കാല് എല്ലാവരും അങ്ങ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അത് തന്നെ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്, മുകളിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് വീണത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയോ ഒക്കെ വണ്ടി വന്നാണ് ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്വെല്ലിംഗ് ആയി. ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പോഴേ തന്നെ ചെറിയ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നി. പിന്നെ മെഡിസിൻ അപ്പോഴെന്തോ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു, ആർണിക്കോ മറ്റോ ആയിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്, കഴിച്ചു. തിരിച്ച് രാത്രിയായി വീട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ റൂട്ട ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, റൂട്ട ഇതൊക്കെ ഇട്ടു, ആർണിക്ക ഓയിൽ, റെസ്റ്റോക്സ് ഓയിൽ എല്ലാം ഇട്ടു. 4 ദിവസം, അന്ന് പിന്നെ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 4 ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് 4 ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നു. ജനുവരി 1 പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ ലീവ് എടുത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലേ. അപ്പം കാറിൽ തന്നെയാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇടത്തേക്കാലായിരുന്നു. ഇടത്തേക്കാലിൻ്റെത് നമുക്കധികം യൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബാൻഡേജ് ഒക്കെ കെട്ടി വലിയൊരു ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട്, അല്ല ഇടത്തേക്കാലിൽ ആദ്യം ചെരുപ്പിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ പോകുന്നു, റൂട്ട കഴിക്കുന്നു, ആർണിക്ക കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ റുട്ടീൻ വർക്കിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ കാലം ഓക്കെ അല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡേജ് എല്ലാം കെട്ടി അന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആർദ്ര കേരള പുരസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ടീമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടുക്കി വരെയൊക്കെ പോയി, അതെല്ലാം നമ്മുടെ മരുന്നുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും, ഞാൻ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട്
ബ്ലാക്ക് കളേർഡായിട്ട് കരുവാളിച്ച് കരിനീലിച്ച് കിടക്കുക. അപ്പോ ഞാൻ ഏട്ടനോട് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ ഇത് ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാ? അപ്പം എക്സ്റേ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോകാനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ചർ, അപ്പൊ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തോന്നി. അത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു, ഹെയർലൈൻ ഫ്രാക്ചർ ആയിരുന്നു കാണണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ സിംഫൈറ്റം വരെ കഴിച്ചു. സിംഫൈറ്റം എല്ലാം ഹയർ പൊട്ടൻസി ആണ് കഴിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കുറെ ഒരു 1.5 മാസം ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഏട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സങ്കടവും ആയി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം റെപ്പർട്ടറി എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി. എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, ഫ്രാക്ചേഴ്സ്, ടിബിയ, ഒറ്റ മെഡിസിനാ കിടക്കുന്ന ആന്ത്രാസിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന്, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതിൽ പല ഡോക്ടേഴ്സും ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഓർക്കുമായിരിക്കും, ഞാനോ ഏട്ടനോ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാതിരുന്നൊരു മെഡിസിനാണ് ആന്ത്രാസിനം. അന്ന് വണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, വണ്ണം കഴിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര, ഇവിടെ നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര മിറാക്കുലസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതങ്ങ് കുറഞ്ഞ് ഒരു നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഡിസ്കളറേഷൻ ഒക്കെ മാറി 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 വന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു മെഡിസിൻ, ഒറ്റ സിംഗിൾ മെഡിസിൻ ആണ് റഡാറിൽ കിടന്നത്. എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, പിന്നെ ഫ്രാക്ചർ, ടിബിയ, ലോവർ ലെഗ് എന്നുള്ളത് നോക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മെഡിസിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ പല ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് പോലെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അലോപ്പതി മെഡിസിൻ പോലും കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം വീണ്ടും അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു 2 അനുഭവം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആന്ത്രാസിനം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വഭാവം, അപ്പൊ ആ നേച്ചർ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അമ്മ ആ പണ്ടത്തെ അമ്മ ആയില്ല, കുറച്ച് വീക്കായി. ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേച്ചി റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും അമ്മയ്ക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയല്ലോ, അങ്ങനെ പോകണ്ടല്ലോ ജോലിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ നേരം ചേച്ചി പറയും, എന്തോ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മക്ക് ചേച്ചിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തനിയെ എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോയി. എന്തോ നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കേണ്ട അമ്മ വീണു. അപ്പൊ അമ്മ വീണപ്പോ ചേച്ചി ഓടി ഇങ്ങനെ ചെന്ന് രാത്രിയില്ല. അപ്പൊ അണ്ണനെയോ കുഞ്ഞിനെയോ വിളിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയില്ല. ചേച്ചി പൊക്കി ചേച്ചിയും വീണു. ചേച്ചിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനായി. പിന്നെ വെളുപ്പിനെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ അന്ന് സർവീസിലുണ്ട്. ഞാൻ നിന്ന നിപ്പിൽ അന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവുകയായിരുന്നു. ചാത്തന്നൂർ പോയി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പം പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ആർണിക്ക, റെസ്റ്റോക്സ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എല്ലാ മെഡിസിൻസും കൊടുത്ത് ഐപ്പേറിക്ക. അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഐപ്പേറിക്കം സിംഫൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളും അങ്ങ് വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായി. പതുക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം വലിയ ചതവ് പോലെയേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ തന്നെ, മെഡിസിന് ഇതൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചേച്ചിയും കിടപ്പായി. ആ രണ്ടുപേരും കിടപ്പായി. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്നാണ് കേട്ടോ കാല് ഫ്രാക്ചർ വന്നത്. അന്നാണ് കാല് ഫ്രാക്ചർ, അന്നല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും കാലിലും ഫ്രാക്ചർ വന്നു. അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പം ഇങ്ങനെയായപ്പോ അമ്മ ആ പഴയ അമ്മയാവുന്നില്ല, വളരെ പതുക്കെ നടക്കുന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്തായാലും കാണും. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം, ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓൾഡ് പീപ്പിളിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൊടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു. സിംഫൈറ്റം, ഐപ്പേറിക്ക എല്ലാം വണ്ണം ടെന്നം ഒക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്നില്ല. സോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ റെഫർ ചെയ്തപ്പം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓൾഡ് പീപ്പിളിൻ ജെർമേനിയം വെറ്റ്, സോറി എനിക്ക് എപ്പോഴും അതൊക്കെ തെറ്റ്. ജെർമേനിയം വെറ്റ് ഒറ്റ മെഡിസിൻ. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക എനിക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അത് ജെർമേനിയം വെറ്റ് മാത്രം, ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓൾഡ് പീപ്പിളിൻ, അത് 6C അവൈലബിൾ ആയി. എന്തോ വലിയൊരു ഭാഗ്യത്തിന് അത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം. ഞാൻ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് തന്നെ വേണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛൻ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ശീലം, അവരെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ഡോസ് കഴിച്ചൊരു ശീലമാണ്. അപ്പം ജെർമേനിയം വെറ്റ് 6C ത്രൈസ് ഡെയിലി വെച്ച്, അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. കാൽക്കേരിയ ഹൈപ്പോഫോസ് 3X കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരിക്കലും അതൊന്നും ഒരു ഓവർ ഡോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളും ഉണ്ടായി. അപ്പം
ജർമേനിയം മെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയി. പിന്നെ വീണ്ടും എന്നാലും അമ്മ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു സഹായമില്ലാതെ, ചേച്ചിയുടെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരവസ്ഥ പോലെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ വാക്കറിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെയായി. പിന്നെയും ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് ആ തട്ടുമുട്ടിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും തട്ടുമുട്ടും. എനിക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഞാനും ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. എപ്പോഴും തട്ടുമുട്ടും തന്നെ എനിക്കും. അപ്പോ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഇഞ്ചുറി ആഫ്റ്റർ ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു, കോർട്ടിസോൺ കൊടുത്തു, കോർട്ടിസോൺ 30 കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് രണ്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓൾഡ് പീപ്പിളിന് ജർമേനിയം മെറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതിന്റെ കൂടെ ഇഞ്ചുറി ആഫ്റ്റർ, ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ചറിന്റെ എല്ലാം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കോർട്ടിസോണും കൊടുത്തു. അതൊരു 1 മാസം 1.5 മാസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡോസ് വൺസ് ഡെയിലി ഒക്കെ കൊടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെയും എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകും. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണും. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ 3 പേരുടെ പോയി കണ്ടു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഞാനാണ് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ആഴ്ചതോറും അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയോ മാസത്തിലൊന്നൊക്കെ പോയി കണ്ടു. അപ്പൊ പിന്നെയും എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും അതൊരു സ്റ്റക്കായതുപോലെ അമ്മയുടെ ഒരു. പിന്നെ അന്നേരം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് മൊത്തം എടുത്തെല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്പം ദേവൻ ഡോക്ടറും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ, അതായത് ആ സെർവൈക്കൽ റീജിയനിൽ ഹമ്പ്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് പെയിൻഫുൾ ഒബേസിറ്റി ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന്. ചില സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതലും കാണാറ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു കഴുത്തിന്റെ നേപ്പ് ഓഫ് നെക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കും. നീര് വീഴ്ചയെന്ന് പറയും. ഞാനൊക്കെ അത് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ സമയം തെറ്റി കുളിക്കുന്നവർ, വൈകി കുളിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇത് കാണാറുണ്ട്. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിലുള്ളതാണ് പെയിൻഫുൾ ഒബേസിറ്റി ഷോൾഡേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു കൂന് പോലെ നമ്മുടെ ഈ പുറകില് ഈ നേപ്പ് ഓഫ് നെക്കിൽ കാണുന്നതിന് കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ വളരെ നല്ലതാണ്, അത് എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെയും കൊടുത്ത് പിന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കേസാണ്. അപ്പൊ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ജർമേനിയം മെറ്റും നിർത്തി, കോർട്ടിസോണും നിർത്തി, കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് 30 ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒരു, അപ്പം അമ്മ അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത്, അവസാനം തല മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് കൈഫോസിസ് വന്ന് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ലെംബാർ ആ ഒരു തൊറാസിക് ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ലെംബാർ വെർട്ടിബ്ര ആ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെർട്ടിബ്ര തന്നെ നമുക്കറിയാം കൂടിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് പക്ഷേ കുഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം അറിയില്ല. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ കുഞ്ഞ്, അതായത് മറ്റേ MBBS പയ്യനുണ്ടല്ലോ, ആ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഗിബ്സ് ഡിഫോമിറ്റി ആണെന്ന്. അപ്പൊ GIBBUS ആണ് ഡിഫോമിറ്റി. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിബ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 or 2 വെർട്ടിബ്ര കൊളാപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫോമിറ്റി. അപ്പം നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് വന്ന ഒരു ആർക്കാണെങ്കിലും, പ്രായമായവർക്കോ അല്ല ആർക്കാണെങ്കിലും, ഈ നട്ടെല്ലിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂനി ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൈ കാണിക്കുന്ന കാണാമല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ 3 or 4 വെർട്ടിബ്ര ഇങ്ങനെ കൊളാപ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗിബ്സ് GIBBUS ഡിഫോമിറ്റി ആണ്. അത് മേ ബി മെറ്റബോളിക് ഡിഫോമിറ്റി അതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺജനിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അമ്മയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അമ്മയ്ക്ക് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് അമ്മ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അമ്മയുടെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ടു ഫോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ വീഴുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കൊണ്ടുണ്ടായ ആ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ആ ഗിബ്സ് ഡിഫോമിറ്റി. അതും നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5 മാസം നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതിപ്പോ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അമ്മയുടെ കൈഫോസിസ് ഒന്നും മാറിയില്ല. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു എന്താന്ന് പറയുക, നമുക്കൊരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, 14 വയസ്സ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ മുടി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ഹമ്പ് പോലെ ഇത് കണ്ട്. അപ്പൊ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊടുത്ത് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ലതുപോലെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം അവര് പേടിച്ചു പോയി. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സമാധാനം. ആദ്യം ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചു എന്തോ ഭയങ്കര മാരക അസുഖം മറ്റോ ആണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടല്ലേ. അപ്പം 1-2 കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ മുടിയെല്ലാം കുറച്ച്
നീളമുള്ള മുടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മുടിയൊക്കെ ഒന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്മെല്ലും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആ സമയം തെറ്റിയുള്ള കുളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീരുവീഴ്ച വന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായി. തന്നെയല്ല നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഉറപ്പായിട്ടും മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ 30. അപ്പൊ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിന്റെ വേറെ ഒരു ഇത് നമുക്ക്, അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. എന്നാലും വിരലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡീസിൽ ഒരു മസ്കുലിനിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 30. അപ്പം ഇപ്പം നിലവിൽ ഇന്നിപ്പം 2 ദിവസമായിട്ട് അമ്മയൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. അതിന്റെ കാരണം ഒരു വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഈ സൺഡേ പോയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ തന്നെ കൊടുത്തു, പ്ലസ് അലോപ്പതി മെഡിസിനും കൊടുത്തു. പിന്നെ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വോമിറ്റിങ്ങിന്റെ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊരു സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലെവലിൽ ഒരു ലോ ആണ്. വേറെ ഓറിയന്റേഷൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അമ്മ ഇപ്പം പുഷ്പഗിരി അവിടെയാണ് ചേച്ചിയുടെ മോന് എം ഡി ചെയ്യുന്നത്. പുഷ്പഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഇത്രയും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാനഡില ഹിസ്പാനിയ റെസ്റ്റോക്സ് 50M ലോറോസിറോസിസ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്തതും, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി, ഇഞ്ചുറി ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ കോർട്ടിസോൺ കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇൻ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതിന് ജെർമേനിയം മെറ്റ് കൊടുത്തു, പിന്നെ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ഒബേസിറ്റി അതിനെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഈ ഒരു റെക്കറന്റ് സ്ട്രോൺഷിങ് കാർബാണ് ഞാൻ കഴിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ആ റെക്കറന്റ് ആംഗിൾ സ്പ്രെയിനിന് നമ്മൾ റഡാറിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് കാൽക്കേറിയ മെഡോറിനം നേട്രംബുറാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കാൽക്കേറിയ പേഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ മെഡോറിനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമല്ലോ. കാൽക്കേറിയം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രെയിന്, റെക്കറന്റ് സ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ആംഗിൾസ്. അപ്പൊ അതിന് കാൽക്കേരിയും മെഡോറിനം നേട്രമൂറുമാണ് റെഫർട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് കേസുകളിലും കാഴ്സിനോസിനാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലൊന്നും അല്ല. കാഴ്സിനോസിന്റെ പല പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും റെക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെ റെക്കറന്റ് ഫീവർ ഒക്കെ കാഴ്സിനോസിൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട് ക്യാൻസറിന് കയ്യും കാലും വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും ആണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ മോന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒക്കേഷനിൽ, ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള ഒരു രീതി ആ ഒരു റൂബ്രിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഹിസ്റ്ററി പേഴ്സണൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു മെഡിസിനാണ് ട്യൂബർക്കുലിനം. ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും വരുമല്ലോ. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ട്യൂബർക്കുലിനം നല്ല മെഡിസിനാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇന്നിപ്പോ അമ്മയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു കേസ് കൂടി പറയാം. ഒരു 2019 അപ്പൊ ഞങ്ങള് തറവാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. തറവാട് എന്ന് പറയുമ്പം അത് കൊക്കോതമംഗലം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചേർത്തല ടൗണിലാണ്. തറവാട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തിലകൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടന് ചേർത്തല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്താണ് നല്ലൊരു ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് ചെന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്യാൻവാസ് അല്ല എന്തോ ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങോട്ട് എന്തോ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ ആണോ അതോ പേഷ്യൻസിന്റെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം വരും, പേഷ്യന്റ് വന്ന പോലെ തിരിച്ച് അങ്ങ് പോകും. എനിക്ക് തോന്നി ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് എന്തോ മാറുമെന്നോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്തും വരും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തും വരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് 2019 ഒരു 26/2019 ഒരു കുട്ടി ലേഡി, ഒരു 40-42 വയസ്സുള്ള ലേഡി വന്നു. ഇതുപോലെ തിലകൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ എനിക്ക് അപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ചിരി വന്നു. ദൈവമേ, ഇനി തിലകൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ഉടനെ എന്നെ സ്പീഡിൽ പോകാനാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കേസെടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കോളിലിറ്റിയാസിസ് ആണ്. എല്ലാ ഒരു മാസത്തിൽ 1 or 2 പ്രാവശ്യം പെയിൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചായ കുടിക്കാനോ മറ്റോ ഈ തിലകഞ്ചേട്ടന്റെ കടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ തിലകഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ എന്നെയാണ് തപ്പി വന്നത്. അപ്പൊ കോളിലിറ്റിയാസിസ് നമുക്കറിയാം, അക്യൂട്ടും ഉണ്ട് ക്രോണിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ തന്നെയുമല്ല കൂടുതലും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 4F എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫീമെയിൽ ഫാറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എഫിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പം അവര് അങ്ങനെ 40 years of age എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് തന്നെ വെച്ച് എന്തായാലും ഡയഗ്നോസിസ് എല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നില്ല. സ്റ്റിൽ അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് നെഫ്രോലിറ്റിയാസിസും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോളിലിറ്റിയാസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 17 mm ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റോണ്. റീനലിന് 10 mm ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും മെഡിസിൻ എല്ലാം കൊടുത്തു. മെഡിസിൻ കൊടുത്തപ്പം ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചത് ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 4th പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എനിക്ക് മരടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോളിലിറ്റിയാസിസ് കിട്ടിയപ്പം എനിക്ക് കൊളസ്ട്രിനും കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണത് കൊളസ്ട്രിനും. അപ്പം ഇവർക്ക് പെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എടുത്തു. അപ്പം ദാഹമില്ല, അതൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ദാഹമില്ല, 4th പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. എല്ലാം എടുത്ത് എപ്പിസ് ആണ് എനിക്ക് അപ്പം വന്നിരുന്നത്. എപ്പിസും കാൽക്കേറിയ റീനാലിസും ഞാൻ കൊടുത്തു. കാൽക്കേറിയ റീനാലിസ് 30, എപ്പിസ് 30, പിന്നെ ബെർബറിസ് വൾഗാരിസ് ടിഞ്ചറും, പിന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രിനും ഞാൻ മാഗ്ഫോ 6S കൊളസ്ട്രിനം 6E കൊടുത്തത്. അപ്പൊ 20/6/2019 ആദ്യം വന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ മരുന്ന് ഒരു 20 days കഴിയുമ്പോൾ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ കുറച്ചൊന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി മരുന്ന് തരത്തില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തൊന്നും നോക്കിയില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ 2019 ശേഷം അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടിയേ വന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു ദിവസം പോലും ആ പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടി തന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേദനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പിന്നെ എന്തിനാ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്ത മെഡിസിൻസ് എപ്പിസ് 30, മാഗ്ഫോ 6X, കൊളസ്ട്രിനം 6E, ദെൻ ബെർബറിസ് വൾഗാരിസ് ടിഞ്ചർ, കാൽക്കേറിയ റീനാലിസ്. ഇടയ്ക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ കാഴ്സിനോസിൻ 1 ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് മെഡോർണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഒക്കേഷനിലായിട്ട് ഞാൻ അതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ മാറ്റിയതേ ഇല്ല. കാരണം പൊട്ടൻസി പോലും എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് ശരി. പക്ഷെ ആ പേഷ്യന്റ് തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് മറ്റേത് ഞാൻ മാസത്തിൽ 1 or 2 പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു കേസായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴും വന്ന മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോളിലിറ്റിയാസിസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ അതിനുശേഷം അതും കൂടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാരണം ഫാറ്റി ഡയറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഹെവി ഫാറ്റി മീൽ സ്പെഷ്യലി അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെനിയസ് എക്സർസൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു അക്യൂട്ട് എക്സാസർബേഷൻ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ നല്ലൊരു അബ്ഡോമിനൽ പാൽപേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ഒരു കോളിലിറ്റിയാസിസ് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ മർഫീസൈൻ ബോയാസൈനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യം. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു കേസായിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രിനം നമുക്ക് പല കേസുകളിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ ഓഫ് ദി ലിവറിന് നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊളസ്ട്രിനം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഓക്സിനേറ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻഗോർജ്മെന്റ്, ബേണിംഗ് പെയിൻ ഇൻസൈഡ് ഓൺ വോക്കിംഗ് ഹോൾസ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. കൊളസ്ട്രിനം നല്ല ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. കാർസിനോമ ഓഫ് ലിവറിനും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു കേസ് പറയാനുള്ളത് മരടിലെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ പുതിയ ഗുരുവുള്ള സാറൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പാണാവള്ളിയിൽ ഒരു 35 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ പ്രൊമോഷനായി പോയത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വന്ന ഒരു മേരി മാർഗരറ്റ് ഡോക്ടറുണ്ട്. ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ CM ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ നദാഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണ്. ആ കുട്ടിയും അവർ രണ്ടുപേരും നല്ലപോലെ ശ്രമിച്ച് തന്നെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത്, എന്നാലും പറ്റത്തില്ല. മിനിമം 50, കുറഞ്ഞ 50 പേഷ്യൻസ്, 50 അല്ല, മരടിലൊക്കെ അതിലും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് കൂടുതലും, അത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒബ്സർവേഷനിലാണ് ഞാനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത്. കുറേ അല്ല, നമുക്ക് പിന്നെ എത്രയൊക്കെ ആയാലും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സൈഡിലെ വിൻഡോ തുറന്നിട്ടിട്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ പോലും മറ്റുള്ളവരെയും ഞാനൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു പേഷ്യന്റിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ തമാശയിൽ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ റെപ്പർട്ടിങ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആദ്യം പോത്തിശ്ശേരിയിൽ പോയത്. പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പണിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം ദേവൻ ഡോക്ടറെ പോലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കിത് എങ്ങനെ ഇവർ നോക്കി തീർക്കും പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ജനൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ടോയ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. മീൻസ് ആകെ ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലം പോലും ഇല്ല, 2.25 സെന്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, പ്ലേ ഏരിയയിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ബോൾ പൂൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ റോക്കിംഗ് ഡോള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വന്നു കളിക്കുമല്ല, നമുക്കങ്ങ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണ്, ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ അച്ഛന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ADHD നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പം അച്ഛനോട് ഞാൻ നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ പാരന്റ്സിന്. അതിന്റെ അച്ഛന് കാറിലാണ് വന്നത്. കാറ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ അകത്തോട്ടങ്ങ് കയറ്റിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ രീതിയിലായിരുന്നു അയാളുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം. ആദ്യം എനിക്കും അത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി, അപ്പൊ അയാളിലും കുറച്ച് മേബി ആ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാവും. ആ ജീനായിരിക്കുമല്ലോ ആ കുഞ്ഞിനും കിട്ടിയത്. ഏറ്റവും നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് അവിടെ കണ്ടത്. ആ കളിപ്പാട്ടം കളിക്കുകയല്ല ആക്ച്വലി ആ കുഞ്ഞ്. പക്ഷെ അകത്ത് വന്നപ്പം എന്തോ ഒരു ജലദോഷത്തിനോ മറ്റോ ആണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ, ഞാൻ ട്യൂബർക്കുലിനും 10 ആണ് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രഹ്മി. അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ഇപ്പോഴെല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫണ്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മെഡിസിൻസ് കാണും. ബ്രഹ്മി ടിഞ്ചറും കാലിഫോസും കൊടുത്തിട്ട് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ അക്യൂട്ട് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് അത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസാക്ഷിക്കാണ് ഞാൻ അത് കൊടുത്തത്, ട്യൂബർക്കുലിൻ 10 നമുക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഞാൻ മിണ്ടിയതുമില്ല. ഒരു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം ആ കുഞ്ഞ് വന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നി, ഭയങ്കരമായിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയൊക്കെ. അപ്പൊ അച്ഛനും എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം അങ്ങേരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച്, ഇത് കുട്ടിക്ക് ADHD ആണ്. അപ്പം വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവരെ വെറുതെ ആങ്സൈറ്റി വരികയും വേണ്ട, ADHD ആണ്, അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങേര് എന്നെ ഇങ്ങനെ തൊഴുതിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് അമൃതം ആയുധവും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് നല്ല സമയത്ത് തന്നെ പ്രയോഗിച്ചുകൂടാന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം എനിക്ക് അല്ല, ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ADHD കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് ഓർത്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കേസ്. പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പിന്നെ ഒരു സെറിബ്രൽ പാൾസിയുടെ കേസ് പറയാം, നോക്കട്ടെ ഞാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഒരു തമാശയിലുള്ളൊരു റൂബ്രിക്കാണ്, ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഡെല്യൂഷൻ ഹി ഹാസ് വാട്ട്സ്, അതിൽ ഒരു മെഡിസിനേ ഉള്ളേ. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട, എനിക്കങ്ങനെ ആരും പേഷ്യൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് മെസീറിയമാണ്. ഡെല്യൂഷൻ ഹി ഹാസ് വാട്ട്സ്. ഞാൻ ആ വാട്ട്സിന്റെ 2nd ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അത് പറയാൻ ഓർത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, അതങ്ങ് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ പറയുക. പിന്നെ ഒരു കേസ്, ഇനി പറയാൻ സമയമുണ്ട്. എങ്ങനെയാ ഷൈല ഡോക്ടറെ, ഒരു കേസ് കൂടെ പറയട്ടെ?
57 3 മിനിറ്റോട് തീരുവോ? 3-4 മിനിറ്റ്. ഡോക്ടർ സ്പീഡിൽ പറ. എന്നെ എന്ത് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാനാ എനിക്ക്? ഞാൻ പറയാം. ഒരു കേസ് പറ, എളുപ്പം പറ, ബാക്കി സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പറയും. ഒരു അത് 2019. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഞാൻ ദേവൻ ഡോക്ടറും ഞാനും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് അധികം ചെയ്തില്ല. കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു, ഞാൻ പോയി വരികയായിരുന്നു. അപ്പം രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് പോവും, വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ 3:30-4 മണിയാകും. പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞ് ചെറിയതായിരുന്നു, പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അന്ന് പിന്നെ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാനും അച്ഛനും കുഞ്ഞും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്തല ആറമ്മ ആയതിനു ശേഷം രാവിലെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയല്ലോ, ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലേ ആറമ്മ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ വലുതായിട്ട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആളുവാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. കാരണം റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ജോലി മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ശൈല ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ശൈല ഡോക്ടർ ഇരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരവിപുരം, എവിടെയായിരുന്നു ശൈല ഡോക്ടറെ? ചാത്തന്നൂര്. അല്ല, ഡോക്ടർ ഇരുന്ന എന്തോ അറിയാം. അപ്പം വലിയ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ ഡോക്ടറാണ് ഈ ശൈല ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അറിയാം, നമ്മൾ ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പേഷ്യൻസിനെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മളൊരു ഈ 5 മാസം കൊണ്ട്, ഞാൻ May 31 റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ 5 മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തൃപ്തിയാണ്. ഇപ്പം ഭയങ്കര പേഷ്യൻസിന്റെ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയും ഭയങ്കര തൃപ്തിയായിട്ടുമാണ് ഇപ്പൊ കേസ് എടുക്കുകയും പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സർവീസിൽ ഇരുന്നപ്പം അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ സാർ, എവിടെ കുടിയൂരുള്ള സാറും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ, പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു നാക്ക്, ആ ഒരു അറിവ്, എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പനിയുണ്ടോ, ചുമയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ദാഹമുണ്ടോ, 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഫെയിലിയർ എന്നല്ല, എൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവും വന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 3-4 ദിവസം കൊണ്ടുവന്നു, പനിയാണ്, ചുമയാണ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു മാറുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം 3-4 പ്രാവശ്യം വന്നു മരുന്ന്, നമ്മുടെ സാധാരണ ബെല്ലോ പൾസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ വന്നപ്പോ എന്താണ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണത്. അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എലിമിനേഷൻസ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മോശം പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞൊന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ. ഒരു വയസ്സ് ഉള്ളൂ കുഞ്ഞിന്. അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ അത് എടുത്ത് ചോദിച്ചുമില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇതുപോലെ രാത്രിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി, പിന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ യൂറിൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പസൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഒരു തെറ്റല്ല. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു അക്യൂട്ട് കേസ് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ എല്ലാ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ ഉടനെ ഓടിപ്പോയി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഓഫീസ് ജോലികളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം യൂറിനെ എലിമിനേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ, മോഷൻ അങ്ങനെയുണ്ട്, യൂറിൻ അങ്ങനെയുണ്ട്, അതെല്ലാം ചോദിച്ച് തന്നെ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നത്, പെൺകുട്ടിക്ക് 14 വയസ്സാണ്, ഡിസ്മെനോറിയ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഡിസ്മെനോറിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്തു. മെൻസസ് എല്ലാം നിന്നു, പിന്നെയും ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്ത മാക്ഫോസ്, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മാക്ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നപ്പം പിന്നെയും പെയിൻ. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല, ഞാൻ യൂറിൻ പരിശോധിക്കാൻ കൊടുത്തു, സ്കാൻ വരെ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ
പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സബ് അക്യൂട്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ്. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു പരിശോധിച്ച് നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഐറിസ്റ്റനസ് 30 ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിംറ്റംസ് ചോദിച്ചിട്ട് ബ്രയോണിയ മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ഇപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് അവിടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു റിലവൻസ് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അത് സബ് അക്യൂട്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആ ഒരു കേസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ അധികം കേസുകൾ തന്നെ. ആ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റേത് തന്നെയല്ല ലാസ്റ്റ് 1 year എനിക്ക് ആ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പഴയ ആ കേസ് ടേക്കിങ് തിരികെ വന്നു. ഈ പനി ചുമ എന്നുള്ളത് മാത്രം അങ്ങനെ വെച്ചല്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിങ് എടുക്കണമല്ലോ, ആ ഒരു കേസ് ഫോമാറ്റ് തന്നെ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരോടും, നമ്മൾ ഏത് കേസാണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം എടുത്ത്, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നല്ല, എൻ്റെ ആ പരാജയമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയ ഇത് വന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പം വന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കേസ് ടേക്കിങ് എടുക്കുക. പിന്നെ പ്രോട്ടോകോൾസ്, അപ്പം അത് എല്ലാവരോടും തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ഒരു സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം പലരും ഹൈജീൻ അവർക്കറിയില്ല. സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സോപ്പ്, തോർത്ത്, ചീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയും. വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, പലരും നമ്മൾ മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഗോപികൃഷ്ണ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെമഡി ഇംപേഷ്യന്റ് അല്ലേ, പിന്നെ ശൈലഡൊക്കെ ഇംപേഷ്യന്റ് അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഇംപേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര പാചകത്തിലൊന്നും വലിയ മിടിക്കൊന്നുമല്ല. അപ്പം ചില ദിവസങ്ങളിൽ പാചകം ശരിയാതില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏട്ടന് ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി ഇംപേഷ്യന്റ് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ രാത്രിയിലും രാവിലെയും കൂടി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏട്ടൻ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇംപേഷ്യന്റ് കഴിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, കറിയും കൂടെ നന്നായിരിക്കട്ടെ, അല്ലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ സെലക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അത് വളരെ നന്നായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ വളരെ ഇരുന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻസിനോട്, ഞാനിപ്പം പേഷ്യൻസിനോട് ഇരുന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സമയം ഏകദേശം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പറഞ്ഞില്ല, അത് പിന്നൊരിക്കൽ പറയാം. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ഇനിയും നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. ഇന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കമന്റ് പറയാനായിരിക്കും, ഇത് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് മുറിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസ്കഷന് സമയം എടുക്കാൻ. എന്തായാലും ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. സാറേ സംസാരിച്ചു. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാറ്. ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാ കയറിയത്. എനിക്ക് വേറെ 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അന്നേരം കേട്ടെടുത്തോളം അങ്ങേയറ്റം നന്നായിരുന്നു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ADHD കേസൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്യൂബർക്കുലർ ഞാൻ സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒറ്റ കേസ് പോലും ADHD എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്റ്റാണ്. ഇതേവരെ ഒറ്റ കേസ് പോലും ഫെയിലിയർ ആയിട്ടില്ല ADHDയിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ കോളിലിറ്റാസിന്റെ കേട്ടു. അങ്ങനെ പല ഇത് കേട്ടു. വളരെ നന്നായിരുന്നു. കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്. പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ദേവന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോഴാണേലും കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം വീണ്ടും തുടരുക, വീണ്ടും വരിക എന്ന് പറയാം. വേറെ പലരും കാണുമായിരിക്കും. 56 4 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. കൊള്ളാം, വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. വളരെ ആത്മാർത്ഥത്തോടുകൂടി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങേറ്റം തലയണ മന്ത്രം പോലും ഹോമിയോപ്പതി ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറിലോട്ട് പോവാം. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ചുരുക്കി പറയണേ. ഞാൻ കേറാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ന്, എനിക്ക് കേറാനേ പറ്റിയില്ല. ഇനി ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇനി പോയിട്ട് വേണം വീഡിയോ എല്ലാം ഇട്ട് കാണാനായിട്ട്. കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാം. താങ്ക് യു. രാജൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാജൻ സാറെ സംസാരിച്ചോളൂ. രാജൻ സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ.
യെസ്, ഏതായാലും രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല, വളരെ സന്തോഷം. ഏതായാലും വിപുലമായിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്. വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ശൈലി വിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി, വളരെ ആകർഷണമായിട്ടുള്ള അവതരണ രീതി ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോമിയോ കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില ഗുണങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനിയും വരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സന്തോഷം വീണ്ടും കണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്ദി രാജൻ സാറ്. ഹരിഹരൻ സാർ പോയൊന്നും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും ധനേഷ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മള് ഡോക്ടറെ പലവട്ടം വിളിച്ചപ്പോഴും ഡോക്ടർ അവിടെ കുടുംബപരമായ തിരക്കിലായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിന് പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും രംഗത്ത് വരികയും നിങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ബാബുരായ് ഡോക്ടറുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ 2-3 ലേഡി ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. അത് ഒരു മാറ്റമാണ്. പണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രം വിലസിയിരുന്ന മേഖലയിൽ ഇന്ന് ലേഡി ഡോക്ടർമാർ വളരെ ഗംഭീരമായി ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചേർന്ന ആഴങ്ങളിലൂടെ അവരെ ഹോമിയോപ്പതി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൽ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് നന്ദിയോടെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ നന്ദിയോടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ധന്യമാക്കിയതിൽ IFBHന്റെ പേരിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ പേരിലും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറുകയാണ്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും ഇന്ന് മലയാള സെക്ഷനിൽ രാജേശ്വരി ഡോക്ടറുടെ ഒരു കഥ തന്നെയായിരുന്നു. കഥ കേട്ട ആ ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ഡോക്ടർ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വരണമെന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റോടുകൂടി ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ശുഭരാത്രി നേരുന്നു.